And then the TEs, the targeted enterprises, the contractors and suppliers, please colleagues, the suppliers were also interested in those. Let us not depend on the contractor to supply, because they've got a dirty kind of activity. The very main contractors that we have appointed, they've got their own subsidiary companies. They buy from those subsidiary companies. And we'll say, we have spent so much on SMMEs. It's the same contractor that is benefiting on that. So we need to monitor, that kind of story. We need to know who are our suppliers and so on. And more especially with the RRM, road routine maintenance. These guys, they don't even want to buy nails from our hardwares. All the nails, they buy them from Bloemfontein if the main contractor comes from Bloemfontein. Very, very cruel. Very, very cruel. That's the scheme of things, that they are playing. So with the PLCs, aware of these, monitor these kind of activities. And then database, Mr. Makwabe exhausted that bit of the local labor as well from the affected wards. All these databases with regard to labor, with regard to TEs or SMMEs, with regard to suppliers, and so on. Another aspect, the engineer, the consultancy team, because in our midst we've got consultants, guys who have done engineering, and then they want to do some consultancy work. That's where they get, challenged. As a result, now, this morning, there was a handover of a company from KZN. And then he said, no, I've got my TE partner. I said, oh, wait a moment. Who is the TE partner? Where is the TE partner coming from? And they got caught off guard in KZN because they had a TE partner from KZN. A TE partner was part of the Indian, group, and then main consultant being an Indian kind of, and then they were taken on. They learned a good lesson. It was somebody from Eastern Cape and here in East London. It's not East London per se. The project is in Eastern Cape. We are interested in getting somebody from within the Eastern Cape because that's the budget allocated for Eastern Cape. Those are the things, colleagues. And then we can, the tender to be conducted by a contractor using government principle. Mr. Makwabe explained it a lot, but I've got some additional points on that one. You tender as TEs or SMMEs. On the day of opening the tender, the PLO, project liaison officer, is there. The contractor is there. There is a representative delegated by the PLC. And then on opening the tender box, number one, company so and so has tendered so much, put it aside, it's on record, somebody's doing, 10 of them have tendered. And then at the end of what that process, the 3 of them sign that we have witnessed. We know of an experience whereby only 10 tender, 20 comes out during the evaluation time. Where did we get the other 10? It came through the toilet window. And the PLC is watchful of that. Close all the toilet windows so that they don't enter. On that day of the opening of the tender box, they're closed. It's 10, and it's not going to be 11 at all. And PLC, in the meantime, can do their own search. I said, now this one is coming from Gauteng. This one is coming from that area. You elect the contractor. Mr. Makwabe has indicated it's a public tender. We cannot deny other people from tendering, but we're going to get them somewhere on functionality. We're going to get them on functionality. As PLC, we have discussed functionality such that it talks to us. And then even Treasury cannot attack us saying that we have set some work aside against other South Africans. Local rates, South Africa, as Mr. Makwabe has indicated,
as informed by Treasury. Now we're working out the system. That's the importance of the PLC members in the PLC. That's an additional task, colleagues. The contractor does the evaluation, tables the evaluations in front of the PLC members. And then on tabling the evaluations in front of the PLC members, they already know who tendered at what price. Now, when the contractor brings in the evaluation, we already know, we know our story. You know, one, we've got only 10 and 10 people who tendered. We're not going to have 15 on the evaluation. They've got a scheme. There are those who tender through the tender box. There are those who tender electronically. And we got alerted at some stage. I told Mr. Makwabe stopped the train. One, we go for the tender box, only to find out it's one of their friends, you know, who was encouraged to do it electronically so that it's not seen and so on, which means the PLC is on guard. And PLC members need to alert us as to what's going on, and more especially our transformation department, because they want to undermine our transformation processes in a big way. And then the next one, appeals on the tender process. Mr. Makwabe has mentioned, you know, that one. I need not waste your time. Capability assessment of contractors. That's the database, colleagues. That database, when you are creating a database and you are not part of the database, it's not the end of the world. All we are interested is to check what is the capability within the project area. How many of the grade ones, the twos, the threes, and so on, you go up in that kind of process. One thing we are watchful of, you cannot have 1,000 of the grade ones and 5 of the grade 5s. And in your packages, you say you are going to have 20 packages for grade 5s and 2 packages for grade 1s. It can't be. The numbers should be at least proportional. Yes, the size of the project is this much, so we need to share in a proportional way. So if it's 1,000 of the SMMEs, of the grade ones, we should be having more of the packages on grade ones and less of the packages in grade 5s. Colleagues, let's agree. We are not going to sassarize the grade 5 and the 6 kind of packages. As Sandra, we are interested to offer job opportunities for all the different grades. Now there's a tendency from our colleagues, they said, no, there's that grade 5 package. Why don't we split it into roundabout an additional 10 grade 1s? This is not a SASA department, colleagues. That's why I'm saying we're not going to sassarize, you know, our packages. We need to serve all the grades. You tell me, you graduate from grade 1, 2, 3, 4, 5, and then you land in the target, you know, grade 5. And how are you going to develop? That's the challenge we're faced with. We can't, we cater for all, but that proportional number, you know, it assists us, you know, on capability assessment. I said, okay, fine. These people are capable to do this and this and that. It assists us on that, but it doesn't mean you are not in the database, you are not going to tender. Thereafter, it's going to be public. Whether you're in the database or not in the database, you are going to have an opportunity to tender, you know, in that. I think I'm done with that bit. And then the next one, contractor development, noted, ma'am. Contractor development support and training, that's what that Mr. Makwabe touched on that. Identification of work areas that are deliverable by local providers, that database, those packages are talking to that. And then the formal contracting arrangement to be ensured for all projects. Any TE or SMME that has won a tender needs to have a formal contract.
Because Mr. Makwabe, who's the regional transformation manager, he can pounce on any SMME in any project. They said, can I see your contract document? He needs to have it ready and signed. He checks, are the rates market related? You know, those are the things they don't know. I know the contractors sometimes, they want to push for so many, you know, the thousands of the great ones. But they want to have 20 most probably. Mr. Makwabe, what's the budget for the great ones? I said, the budget is so much. And then he quickly divides that amount with the proposed great ones, you know, packages, only to find out people will be working for 50,000, 120,000. They said, stop the train. Cut down the numbers on the packages. CIDP is saying grade 1, it's 500,000 that is going to tender. So don't offer any packages below that amount, because we've got two inseparable twins at Central. Twin number one is in business to make a profit. So they must be in a stress to make a profit. The second and the last twin, one should be in a position on submitting the kind of work one has done in a specific package. CIDP can say, we're upgrading you to a better kind of, level. That's our interest, on those number of packages per each SMME. We are so particular, on that one. And then the last one, colleagues, we don't talk to anyone except the PLC about the project with that ID number. One and only one structure, the PLC. And business community is not going to say, we want to have a private engagement with the contractor. The only privacy is with the PLC. Let's know what you're discussing. And we even warn the contractor, the moment you've got private kind of arrangement, you are going to be blamed that you agreed on this and this and that, and we're engaged in some kind of unnecessary fights in that process. So there is only one central structure, the PLC. The project lies in committee. And whoever you have delegated in the PLC, please, colleagues, make a follow-up. On monthly basis, we meet. Come and report to us as a structure, military veteran structure. There's a project in your area, every month, come to us, talk to us, and they must even share the minutes of the previous meeting. And that's the kind of engagement. Please, colleagues, we let them run around for too long a time, and then they don't bring any kind of information. Demand, report, demand meetings from your representatives. Please share with us what's going on so that we can arm you with more ideas and matters for clarity that you can engage yourself for discussion in the next minutes. That's the bit of my share, dearest colleagues. Thank you, Doc. Thank you. I know that we will engage kakhulu kulamto yemibuzo, which is ke ndiyayazi uDoc ke umuntu onosiside uzawuphinda napha xa iphendulayo siphinde sithathe ixesha. Can I quickly go to my presentation? Ndifuna nje ngoku esazavula ipresentation esizawuyenza ngongeye projects zezilapha Eastern Cape. Benditshilo ke ndathi singu Sanral ke wenziwe ngokwe regions. Kukho i-Southern region, kukho i-Eastern region. Southern region isay Eastern Cape ngokwangoku. Khona into engathi ekuhambeni kwexesha ingaba yi-Eastern Cape ne-Free State, but ke isay Eastern Cape ngoku. Then kubekho i-Eastern region yi-KZN ne-Free State ngoku. Then kubekho i-Western region, which is in Northern Cape ne-Western Cape. Kubekho in Northern region,
i-northern region yi-Limpopo, impumalanga, i-Gauteng. So sizezo regions. So thina ke sizawuthi nje qaba nge-projects ezikhona zika-Sanral apha nanzikeni kule region yethu. I won't bore you with the presentation outline. I'll go straight to the presentation. Manqale nje ndithi Sanral service delivery model. Sanral besenchilo that it's an implementing arm of the Department of Transport. It was established in 1998 by the Act of Parliament, and its mandate is to plan, is to design, is to construct and maintain national road networks. Let alone now, sekukwamangenela wobana some of the provincial roads transferred to Sanral, which is I think the strategists and also the policy makers will later change the national road network. Then Sanral opted to carry out this mandate by outsourcing the design, construction, and maintenance of network by making use of private consulting firms and construction companies, which is one of my dreams, dog, is to retirement. There are black people who have moved bayokwazi ufikelela kuye kuthethwa ngezibigger companies only in terms of construction, in terms of planning, in terms of designing. And again, with the engagements esizenzayo, with also experience ukufunda pendleleni, I think we can be able to realize this dream yobana abantu bethu abamnyama nabo babe kula field kuye kubana kusiyazi bi field yo yethu thini phelele pha kwifosholo nepeki endleleni, instead of bana nathi keke sibe kula design, sibe kula planning and so forth ngabantwana bethu. Sanral opted to be an informed client that retained planning, management, and decision-making capacity in-house. We philosophy on asset preservation, it's our asset. Asset preservation and management come first. One has to plan, has to budget for the maintenance and preservation of road networks before thinking of upgrades. Tati xesha ke lanto umuntu wazothi athi yo into kaSanral ithatha ixesha ubabona abanye bangxamile ayingxanyelwe into yethu kwaSanral because kaloku ithatha ixesha funeka kwenziwe zininzi into esizijongayo when we are doing indlela zethu. The road safety is one of them, immobility and ne-accessibility zizinto efuneka sesijongile. So xa sesenza into kusithiwa kuzawubakho indlela sindibize i-stakeholders ithi masi-engage sucimba into yezinto yalo nyaka uzayo hayi khona uba kuthiwa kukaqeshwa i-consultant yibalele nje into eyileyo phaa kwi-3 years ukuze ibe iyaqala iprojekthi yethu. Bendisitsho ngodithi sikwi-danger yobana sithi xa sisithi sithatha some provincial roads kucinga bezi provincial roads ziza kwenziwa next year. No, because kaloku we have to start afresh kubonwe ubana idesignwa ngokwendlela esupposed biyo na. I hope iyavakala loo nto leyo. Safety on our roads must receive top priority. Omnye umuntu udla ngobuza ba kutheni nine community development projects which we're talking about that is thina sithi zi-access roads ezilalini. It's not because sikhetha ilali ethile senzela for safety. Mose ngoku into eyenzekayo apha kuthi bantu abamnyama kule nto yoba ke sakhululeka sivele siyokwakha ecamkwendlela and uthenga imoto kanokutsho. Understandable so ke because ke imoto yakho inoba iyaphela zi-gravel roads uvele ufuna ungena ispeed ongena ngaso mhlawumbi wona ngu-10 kilometer kube ku-national road ibetha ngubani ngo-120. Ii-accidents ezininzi zibethwa yiloo nto leyo. Yiyo le nto ke usithi uSanral yeyona nto yakhe i-priority yakhe yi-safety ezindleleni zethu. Udla ngokuthi uDr Noah indlela zethu mazingabi sisilahpala apho kubulawa abantu every now and then kuyabhutshwa nayibona loo nto leyo. So when we are designing and planning these roads sijonga naloo nto ye-road safety. Law enforcement must be seen to be effected at all times. Ngeyona nto key law enforcement siyasazi ispeed sethu ubana isappose uba ngu-120 kwi-national road kodwa ndiyakuxelela mani
kukho abathi ndithenge le moto isithi 300 isithi 240 sayibetha. Uzawuphumelela 1 2 3 but one day awuzuphumelela. That's my number one. Uzawuphumelela kanti uphephe imoto yomntana abantu yena izigogoza lapha endleleni yona yaphepha wena nespeed sakho yongena kwenye kwabhubha abantu ube usafe wena. So zizinto ezibesifanele uba siyazinantsika, siyazithetha as citizens zase South Africa, sithethisane, ndinento endidla ngoyithetha ndithi le nto yethu yocinga uba everything izawuthi ize yenzeke ngurhulumente, laa ndoda singayazi noba ngubani na kurhulumente, sicinga uba iyakwenziwayo. Sithi lilizwe lethu eli. Kukho into ibindichukumisile ngokukho lo mlo waseRussia nase-Ukraine. Uqala kwawo there were people who were being evacuated. Akho nto yandibetha nje uba bathi abantu ababethetha hayi kuqalwa ngabantu abamhlophe ukususwa because lilizwe labo, iEurope newonke laa ndawo yabantu abamhlophe. Ngoku thina xa singalixabisanga eli lizwe lethu labantu abamnyama sicinga uba sawuze siphatheke kakuhle phi. So let's preserve ii-assets zethu, sihoyane, sikhathalelane. Another thing, overload control centers should be operational 24 hours a day. As drug is it, siyayazi mase-rail system yethu at some stage fail. So most of e-goods are being transported by Nancy. Fiki moto i-drug is overloaded, cause accidents sitting. So ke genye yezinto philosophy yoto ba eza centers funeka zinanzikile zibe operational 24 hours. We've got different types of Inansiki projects. No routine road maintenance, no periodical maintenance, no special maintenance, no strengthening, no improvements, new facilities, then songezengoku community development. Zizinto esinazo eziyana. If usithetha nge-routine road maintenance, lando bana cam kwendlela kucholwa amaphepha, kuchetywa ingca, kuvalwa ii-potholes, xa kubekho i-accident ikhawuleze laa nto kukliyerishwe. Uba niyaziqaphela ii-national roads zethu kwenziwa loo nto, uyabona. Then i-periodical maintenance, laa nto ubona uba le ndlela ngoseyifuna noko ugadwe, mos indlela ine-lifespan ethile nayo funeka ke ngumane kuthiwani ilungiswa here and there. Special maintenance, sithe bhazalala ngoku zi-special maintenance ezininzi doko, I think so. Ubheka eQonce, yonke nje sandalo improvements. We've got improvements, new facilities. Indlela apho uqonda lena intsha zange ibe khona kule ndawo siyayenza loo nto leyo. Community development bathethe ngayo kakhulu oxaba yayo yonke ke lento ziye zamali ngo-2022 2023 I think silapho ndizawuchaza nje uba i-total budget subtotal yayo i-7.2 billion. Nam ke ndiyafana ngaba naba bantu bangakwazi ubiza imali vele mbize ezisekuqaleni ndiziyeke ezisegqibeleni ningandibethi. Yi-budget ke ngoku lena from 2009 to 2022 eseyenziwe Eastern Cape einvestiweyo ngekwe-districts. Apha ke andina-district i-10 endizayikhetha ndithi kwathini zizo zonke ngokwee-districts zethu. Siyabana andizode ndiyifunde noyifunda. Ndithe ke ezi documents nizawuzithunyelelwa if niyisayinile i-attendance register. Now andiyanoba iyabonakala na. Singena ke kulo nqontsonqa wethu bendisithi projects esinazo. Mandiyenze i-disclaimer. Le presentation ibiza kwenziwa nguMr Peterson bendishilo mos original manager wethu but akakwazanga ufika. Kule disclaimer yam ndiyenzayo ke into yobana yenziwe nguye. Uboyiqonda kuba angathenze ngokwakhe i-presentation as the head of the region. Zikhona bakhona project manager no doctor no welekazi. Usixabisile so stakeholder. Into yoba ngibana ayenze into yoba unixabisile nina. Kukho indlela esayigqibayo R72 Port Alfred to Fish River. I think niyayibona loo ndawo leyo. Then yayi improvement i-500 million. Bigha to Open Shore yayi 650 35 million.
Grahamstown to Fish River, yeah, 280 million. Then Tetyana to Stebe Kumkulu, Whittlesea, Majolati, Libote, Jansenville, Wolverfontein, all those. Zindlela eziya ezigqityiweyo with those millions as currently under construction. Sinomsikaba Bridge, new facility. Ezinye izilights zam zizawuza ke zizawuthetha kakhulu ngela Msikaba. Nqadu to Mbokothwana, that is 917 million. Fort Beaufort to Alice, 714 million. Black Kai River to Queenstown, I think ilandlela igqithanga Sadane, yeah. 468 million. Green River to King Williamstown, 500 million. Bellstone, I think is that kakhulu Green River noko sele phakathana ibadilina isaqala, it's 437 million. Middleburg to Maltino, 379 million. N6 R56 intersection to Dordrecht, special maintenance is 240 million. Dordrecht to Ndwe, special maintenance for 304 million. Indwe to Macleay, 468 million. Alwal North to Lady Grey, 271 million. Lady Grey to Bagley, special maintenance zonke izinto ezibizayo 437. Bazia to Mtata Airport, it's an improvement, 238 million. Zubech to Ngoni Lodge, that is Kwalacala Sarabat money, 72 million. Ngoni Lodge to Peterson, it's 87 million. Slipe stabilization near Umgazi River, 90 million. Kwalacala Port St. John's to, Kwalacala Port St. John's. N10, R63, N10, it's 174 million special maintenance. That is Ukla Junction. Yaka N10 ebheke eKomakradok, landlela ibheke eBedford. Iyandiswa ndani iqonda landlela incinci gqithi ngenye indlela ezandiswayo. Kirkwood to Ado, improvement 274 million. N2 Gamtos River to Van Staden River, special maintenance 192 million. Z projects is currently under construction. Bendisithi ke xa bendithetha before ndingene kwezi ndiya kuzo, maybe sesiphosiwe ezi opportunities kwezi anabanye ayivele ndithetha ngayo nayo ezinye mhlawumbi sikhona kuzo. Kukho laa nto ibithethwa nguMr Makhweba kwanyu uDr Noah yobana kwenye iproject ebethetha ngenye yena uMr Makhwebe, mna ndibe ndinenye ndiyazi uba ndafowunelwa kwathiwa sisiwelekazi i-military veterans asisiboni. Ilinga nale nto buyithetha ke Mhlekazi ye-training, because nina inye icala enigudi kulo i-security, that is i-companies zenu ezininzi nezi-registered security. Ndiyaxoka? Iya kule nto ke ngoku beniyithetha into yobana nibawela ntoni i-training, because aninanzikanga anitrainelwanga lo msebenzi. Into enaniyitrainelwe nina ngumbayimbayi ne uyanika induxolani pha. But ke what I'm true as a training zikwenziwa kweza PLCs, that grade 1 uza kukuncedisa ananoba niyayivale ndithetha ngayo step by step. Xa ke thina masibantu bamnyama sinento yothanda ufuna ujampa izitep, umntu azibone sele ku-grade 3 kodwa unayo i-basic training. Enye into ke yona mna ke ndizawuthetha nje because zininzi izinto Mr Fini endidibana nazo apha endleleni. Uthiwe hayi siyalwa sifuna umsebenzi, and xa kuliwa ke kuyaliwa nyani, siyalwa xa kuliwa. Andizoba ngathi this marriage iba khona ne-stakeholders iba smooth marriage, it's like any other marriage. Kanti ufumanisa aba bantu bathi bafuna umsebenzi bafuna uphinda bawuthathe bawuthengisela umain contract bafumane i-60,000. So le nto siyenzayo we're defeating it kwathina because we don't want development.
I'm not talking about the military veterans. I'm talking about the stakeholders at large. And I'm an invalid. When you project and gazoibias, who talk on the bond danger, yens lesham or busy kamaleni project. When you project and gazoibis angagam, salwa up. Go value project. Mamelan get a project a day. AI sitting go give value where you. Abe main contractor go hlelelwandle siki whiskey eduru abimali engene epokothweni yakhe njengeproject emileyo kuToyitoya thina abantu abamnyama ibingeni 602,000 epokothweni yakhe siyalwa ke kule project silwe lo noze netruck zakhe apha ne weza nayo ayimaniphele kule truck weza nezitruck zakhe apha silwe apha sigqibe siwini SMEs nayibona into ngayo sitshintsha kaloku into esiyenzayo thina siyibuffer between iSMMEs no main contractor nabo moso main contractor abafuna utransforma andani baniyadva lento ndithetha yena silwe sigqibe uyazi abantu bakuthi ababesiwele bathi agqiba bachwechwe ebusuku baya kula main contract yeka ubuyise za truck zakho usinikela 10% esimnikwe nguSandra. Nayibona lonto le. Xa sisithi corruption masisijonge nathi. Because we are robbing the state. Mhlawumbe uthi urobha uSandral. We are robbing the state. uSandral uninegotiatele kulo main contractor kwathiwa plus 10% if I'm okay wena Mr. Makwabi. Nako thina ngoku siyamrobha i-daily robbery. Sithi buyise za truck ubuzithathe eDurban ndizosebenza apha. Then 2 months down the line kuzenye group izothi sizoyivala le project because nisebenza i-trucks zaseDurban. Nge-trucks zaseDurban ebezisolviwe ingxaki zazo but abantu bethu bathi bona sapha ke ngoku la 10%. Sokuncedisiliza netruck zakho instead of babadibana abantu bakuthi benza idatabase yabo yantoni ye-trucks zabo locally xa zingekho eBCM itruck bathi masidibane nabantu basemahlathi nayibona lonto le ndenza umzekelo ngento ndizibizayo but instead of doing that basenga le mali lula ye-state. That's what we are doing. So what I'm trying to say, as the projects are under construction, you might have missed the train. But as indeed is under evaluation, ndizawuzifunda nezinye ndizawuthi zikwesinye stage. Start to work now. If you need to be ready with your documentation, if you need to be ready with your partnership, because akuka qalisu sebenze ezizikwe evaluation sekwe advertise but akuka qalisu sekenzo. So ndizama ukuthi ke masibe proactive and you check phofu ba aninawuzulela benefits zenu kwezi zikhona but ndiyaqiniseka ezizezona nto nino benefita kuzo kakhulu. Ndisino R56 Matatiel to KZN border le ngenye yeza tenders bekhe kwakho into ekuthiwa i-tenders zikaSandra lezi cancellation. Nike nayiva mosilonto le into enkulu ba banye besithi projects zikhanselishwe ibe itender ibikhanselishwe ngenxa yezinto iboard ezibonileyo ezingakhange za implementwa zi-officials kulo process. So kwaza nantsika ke za cancelishwa ngenye yazo ke liya la Matatiel to KZN. I think it's around 1.2 billion now. No, R63 N6 in that say a change N2 R66 nayo says about evaluation. Besend izenzile i-engagement. Lendlela lisuke eBhisho yotsho ku N6 sendizenzile i-engagements ezakhona. Kukwi process yofonyeshwa kugqityezelwa ufomishwa kwantoni kwi-PLC on that side. Andinazi ningandibuzi kodwa yayikhona imilitary veteran endandiyibulele pha kondansenze engagement andandobibini ixelele nezo ndaba bantu balapha eBCM wawukhona eBhisho kondandithetha pha hayi ndifuna uyilungisa uba ingabe ngathi ezinye nto side sinikhangele sithi mayinibe khona nibe represented ukwenzela ubana siyazi uba xa kuthiwa kukho i-representation yenu kwi-PLC you are there.
Then kubekho M10 bridge ngenye yezi nazo ziye zakhansilishwa. Kubekho Linden to South Sikaba. New facilities. Xa sithi new facilities ke kuba kungekho ndlela siqala nje neqaleni. Then kubekho North Msikaba bridge. Kubekho Mount Fred to Ngcoleni. Kubekho Grahamstown to Fish River. Uyaqonda mos kulaa ndawo iphele kuyo laa ndlela yaseRhini ku N2 ukuze apha eFish River engqushwa naphaya sesinayo iPLC esinayo. Ngaba bantu babenikhona ngobendiqala bendithe abantu abayenze into yobana kube kule nto zii-military veterans zaseRhini. Zathi let's call i-military veterans endaweni enye zonke. Kwakusasiyele i-engagement yalena inantsika into le yase-Grahamstown to Fish River. N2 Kai cutting stabilization evaluation. R58 between Lady Grey and Buckley. Says ezinye award stage. Cradle to Hofmeyer award stage. N2 Ndabakazi interchange evaluation stage. Bezi Wild Coast. Ndifuna ke apha undibambe sisi ohamba no obuthe kumuthunyelwe ngutata uDlodlo. Utata uDlodlo, it's one of the military veteran. Hayi uyazithumela emails. Kuquka nje ufumana emails, phone, messages. Uyabona ba apha into ye-supply ye-crushed stone iba ne-tendering yayo esecaleni. Anaba neva le nto ndithetha ngayo. Iyekiwe ngoku Mr. Makwabene ubana kuthiwa hayi unantsika funeka kube kwithenda kubona ukuba bakhona abantu nale quarry nezi zinto zonke zayo. So zonke ezathenda eza Wild Coast ntoni zizinto ezibonakalisa uba we are transforming ezo Sandra. Bantu abatata fana notata uDlodlo ningacimba laa nto ayenzayo yothumela eza messages ifika kwizithulo ayifiki kwizithulo. We are learning in the process, but how do we do izinto zethu right? Uyaqonda ukwenzela uba singaveli sifake izinto ku-one basket. Nangokuthe xa ndizawuqala imeeting wandifowunela seke nixoxa into yeekhwari apho. Ndabe ndiqonda mna kandizuxoxa into yeekhwari because ndizokwenza kwintoni information session. Into mawuyibambe mem yinto yobana ngeziphi iiprojekthi ezizawuqala, zeziphi yena iiprojekthi utata uDlodlo anothi engage ngazo. Ke kumhlambi ezi seziqhubekeka akakaziyeke akakajonge phambili kwezi zizawuqala zizoqala enenantsika yayo. Uyayiva le nto ndithetha andithetheli tata uDlodlo wonke ndithethela nani ubana sibe nalo understanding. Then there's a lot of community development project. I don't know whether my two colleagues zithethile nale ba it's very important into ye-community development. Kulapho the actual training tata we-training ede yenzeke khona umuntu afumane iskill. Ude wathi xa ithetha both of them utata uMakhwabe no Dr. Noah bathi iba accredited ube ne-certificate. Uyabona kweza community development uthi nje ufunde eklasini your business ntoni and so forth, but in terms of ubana ukubeka indlela ezanto zeno zininzi i-gabions neentoni uyifundiswa kakhulu kweza community development project. Yiyo loo nto uSandral have attached i-community development project in each and every bigger project ukwenzela uba abantu batreyinwe khona. I think iclear le nto ndiyithethayo nifumane iskill. Zikhona ke ePikoli from N2 eXhorha near Butterworth. I think iXhorha last week bendibheke khona bencima military veterans zabe zikhona zaphaya bezikhona kula meeting. Kukho ilali elapha ecamkwegcuwa kuthiwa iXhorha. So kuzawuba eXhorha, yes. Noba ndibiza ubhale wrong uthe eXhorha. Then kubekho i-walkways from Zege River to Mount Frere. Nasetholeni to Ndabakazi there will be walkways. Ndabakazi to Butterworth, access road to clinic near Ndafufu, service road to Goso clinic, service road to Mazizini, walkways near Bagersdorp. There will be community projects. I-Vigisville ubheke Ultra City nayo kukho i-project phaya ezakwenziwa very soon. There will be i-community projects zaphaya. I-community projects endithethe a lot ngazo. Then
kubekho R63 Bisho to N6 bese improvement tender yakhona 2022 ngoNovember, uMbokothwane River to Qumbu also nayo November 2022. Ezi zinto ke sinixelela ubana nizilungise ngokwendawo zenu. My colleagues ezibezipresenta qala bezisenzela ubana uzazi ubana ungena njani kwizinto especially kwi-area yakho. Because andifuna nokuxoka akukho lula, mhlawumbi apha ke kuni ku-military veteran kungalula kuba ingathi nibambalwa, but kwezinye indawo akukho lula. Uyagxotha umuntu wenye indawo ongekhoyo, uyaqonda? So ile nto ndithi ke ngoku ke kuba sizibambe ukwenzela uba uyazi uba kuhambe kanjani na. Just ke ndithethe ngomsikaba. There are 2 bridges apha which are very important. Zinkulu, zibanzi, zizibridges zoqala enantsikeni eAfrika. Esithi ke landawo N2 Wild Coast, Msikaba Bridge, neMthendu Bridge. Then sizawuthetha nge-packages 1 to 7 ne-materials ne-community development projects ezazo. Eza bridge nalaa ndlela u-N2 Wild Coast uzawushortenisha indlela esuka eDurban ukuza apha e-East London Doctor no okanye u-N2 manthi N2 ne uzamshortenisha nge-80 kilometers. Am I correct, colleagues? Is it 80 ne? Yes. So uba laa ndlela inogqitywa yawuba ngutshintsha ubheke eDurban kulaa kweza kilometers ubuze hamba ubheke eDurban uzothi -80 xa inogqitywa. Sawuqala ngeyoqala ngumsikaba bridge. Bikhe yaphuma upresident ebelapha last year eyobona yona. Siphaya ngoku siya ekuyiconnecting. Ungayibona njengathi yinto encinci apha. Ubunoyapha there is a gorge. Mntana sasisithi kusemaweni. Abantu ababedinwa bubomi ngela xesha lethu ezilalini babethanda uyozoyelisela i-deep zange ndayibona laa ndawo. If ayiconnectwanga bikade ingaconnectwanga ukusuka kulaa lali ngaphesheya that is on the Flagstaff side to Lusikisiki ithatha ±2 hours. Ndirayithi doc? Xa usuka ngase-Flagstaff uyogqitha edolophini elusikisiki ukuya kwela cala lasemsikaba. Now ngoku bebeyakha le bridge bebenze what is that thing? I-cable. La cable ithatha only 3 minutes. So ithetha uthi ke we are building a bridge which is connecting incedisa abantu nakwimobility yabo ukwenzela uba bakwazi uba kwinto ye, because ubunoya kweza ndawo uba siyaphaya you can't go uba uye eFlagstaff uphinde ucimba uzawuphinda uye kwa the same day elusikisiki uzawufika late. So iconnecta loo nto leyo ke laa ndlela. Senditshilo it's a green refield N2 Wild Coast SIP that is under presidential committee. National Development Plan consists of 410 kilometer stretch of road from East London to Mtamvuna River on the border between EC and KZN. Kuvela kwelicala not lo N2 ukhona mos lo N2 ukhona ngokuya ngaseKokstad lona umtsha uzawuthi ngasemthavuna that is Port Edward. Of the total length, some 112 is on a new greenfield alignment between Dwalane near Port St. George and Mthavuna River near Port Edward. Pha ngaseNdwalane ivele yehle pha kula mahlathi pha kwezanduli nezantaba pha landlela. There are 2 major mega bridge structures ngumsikaba enye ibe ngubani ibe ngumthendu. Kubekwe 7 additional river bridge and 3 interchange bridge. Mamela ke as a mega bridge is skill to build it see outsourced outside the country. Yeah, it's a highly technical bridge. Uyabona esingena sithi apha yekuba ndandikhe ndayenza i-engagement hayi man intoni ezawusixaka ukwakha ibridge batsho abantu bakuthi intoni ezawusixaka ukwakha ibridge ubeka istena nodaka into encinci leyo but ke ndiyaziqonda eza bridge zethu.
Now, kukho ke ngoku ke ne-7 bridge ekufuneka zenziwe kuloo ndlela. Kuthi approximately 96 kilometers of new class 1 road, 17 kilometers of brownfield class 1 road. Once complete, the route will be approximately 85 kilometers shorter than 85 kilometers shorter than the current route, and be 1.3 from 1.5 hours umdebezihamba. Ibi 3 hours, then it will be 1.5 hours ezihamba, faster particularly for heavy flights vehicles. Xa igqityiwe umsikaba bridge ocosta 1.65 billion. It's a mega bridge under construction since 2019. Icinga bas iyawube igqitywa ngo-2024. Kukho targeted labor 5%, 30.6 million wage to date. Local people were employed there. It's 329. Then main contractor 156. Then by subcontractor ibe 173. Ndebamba kuthiwe main contractor intobana is a highly specialized work besenziwa pha. Targeted enterprise 30% bamfumene abantu bakuthi pha to date. Imali eseyispendiwe for targeted enterprise 184.7 million ebhatalwe kwi-75 local suppliers, service providers, subcontractors, and all of the surrounding municipalities. Surrounding municipalities gezalandawo benzawuthi imbizana qha iwini imadikezela ngokutshintsha kwayo ibe inquza hill, which is Flagstaff and Losikisiki, and also Port St John's iphaya kakhulu. Enye into endifuna uyichaza, masiyeke le nto focusa kwi-construction qha. Ikhona supply of diesel, supply of ilitye, supply of sand, and so forth. Qha ke thina ke sesiye sonke ingathi ngoku kwakuqala into ye-catering. Bonke abantu nootata babephaa kwi-catering. Intsha lena ngoku yoba haya asenze i-catering, kodwa ke qala nithethe nyani nanikhe nayenza. I-Wild Coast ke le road sithetha ngayo sigqithile kwi-bridge ine-packages nolingeni to Municipality bridge. Inomsikaba north to Mthentu south. Both tenders are currently in adjudication. I-combined value yayo wonke la msebenzi 4.7 billion. Niyakhumbula masinthe indlela engazange yakhona, indlela eqaliswa yentsha yona nto expensive olwahlobo. I-targeted labor, 8% goals. Kuthiwa about 600 local labor jobs each. Then targeted SMME is 35% goal. End to Wild Coast package 1, 2, 3, 6, and 7. 5 remaining road infrastructure package currently in design. Each package includes construction of main highway. Remember, masukukwi communities ipa, ne? Then ke ufuneka nabo bekwazile imoto zabo ngena, so yona nto kuzoba kwi-highways nemfuyo yabo siyiprotectile namasimi namadlelo abo. Baniyakhumbula kukho i-pressure group esisokolisayo phaa bathi sigade i-environment yethu. Usandral kutheni engayinyusi le ndlela isengaphayana, uyayibona zezo zinto zininzi. So ufuneka ke usandral when is designing all these roads to take care of the interests zabantu, at the same time not compromising the development. So essentially interchange underpasses for inkomo upgrade of adjacent and linking provincial and municipal roads. 5 tenders issued for the supply of crushed rock material for the 5 packages. All 5 tenders now are in evaluation. Evaluate uba sizayifumana phi litye, sizayifumana phi sandi, sifumana phi ndondoni. Ibizi tenders on their own, on supply, not only on construction. Then 5 community development projects, zikhona ne-community development. 51 grade 1 SMM is trained and mentored over 24 months. Into eseyenzekile leyo. All grew from grade 1 to grade 2 or 2
2 to 5. 5 community access roads built using labor-intensive methods. Approximately 600 local labor employed. Consultant appointed for a new standalone city project. Tender for consultant for design of road from Bizana to Mpongweni is in evaluation. Each main road package to also include a city component. Nikhumbula uba benthe i-city component, it's a community development project ejonge kakhulu kwi-training uba abantu baphume betheni beneskill. Andani buyavakala into ndithetha na. So siyenza laa nto. Enye into endifuna ukuyiqinisisa yinto yobana apha kwakuthi sinabantwana bethu abazenzile into ze ntolanto health OHS ne ezazinto. So khawukuthi ngoku esathetha umama uNdika ngoku ukhawuleze uyocheck indawo le project kubani kwi-project manager ninika inamba yam kubani i-project manager yakhona ukumbuza uba kubani umuntu ozayenza i-OHS. Abanye ke ndiyabathanda badla ngokubuza i-social facilitation. Mna ke zizam social facilitation ephantsi kwam ndizawuxelela bizawuadvertise ukwenzela uyibone kwiwebsite kabani kaSandral. But kukho ezazinto manje uqomba igrey lento. Awumazi lo muntu uselefika sekukho i-OHS ehamba nayo ne-environmental ntonto nahamba nayo. Aba bethu bathe bangene nini kwezi zinto. Nazi izinto ebefamana siyazilwa. Not basilwe uba kubani umuntu omakaphathi i-PLC. Yemani power mayibe ninzi phaphandle silwe kwiindawo zethu kwimibutho yethu silwe sivana amandla pha apha sizotshintsha this industry. Andiyavakala nento ndithethayo. Masingabe sisilwa unobenani wento sisilwa kwathina sodwa. Kukho abantu abacinga uba bane-entitlement kwii-projects zikaSandral. Abantu abamhlophe bacinga uba bane-entitlement. Dr. Noah baselapha bazama uncedisana nani. Dr. Noah will be retiring very soon. Akekho umuntu ozawucula laa nto ayiculayo uDr. Noah. And ke ngoku ke nizawube niyamisisha. Kanti ngoku ubana siyazama to change the industry. Mamela ke, it's not for your own, you cannot benefit when, but you are doing it for isizukulwana sakho esawuthini esawubenefita ngoku nantsika kwakho lento. So masiyeke lento focusa sonke kulaa peyeki nefotsholo uba hayi ndiphethe abantu abayi-10. No, it's not about that. Chekisha zonke elementi zakwa construction. For instance, kukho abantu abasuswayo apha ezindleleni bathkelwe izindlu. Chekisha uba ngeyiphi, especially xa uyi-military veteran epha. Chekisha uba bazawususwa bakhelwa ngubani, ithini into. Mayibe zizinto ezaziwayo othi ufika nixhobisa laa mntu niyohlala kwi-PLC. Makangayi laa mntu kwi-PLC yothi lelethu. Akuvotwa apha, akho kulaa mbutho wethu kuthiwa kuyavotwa. Kuyoxoxwa issues. Bed and butter issues. So ndizama ukuthi ke ngoku ke ndiyafuna uziva izinqe zenu military veteran. I don't understand the project ivalwe kuthiwa kuyatoyitoya kukho military veteran. Because ndinento ethi you are leaders in your own making. Bekusuppose ubana ubiza bam nansi ingxaki maxoxe. Nana biyavakala lento ndithetha ngayo. So ndifaka umngeni kuni. Ndizawuya kwii-districts zenu. Ndifaka umngeni kuni. Let's protect the infrastructure yethu yase-South Africa. Let's engage. Let's try to transform the industry. Ndibathekena apho ke xa ndipresentayo kuba ininzi into endiyibonayo uba siyayimisisha. Then there are i-structures ezikhona kulaa nto yawase-White Coast. I-Political Oversight Committee establishwe nguPremier ezama ukuxazulula ii-problems, mhlawumbi ii-problems zethu zema-Diba crisis and so forth, ne-media and yonke loo nto leyo. Each and every project, uba kukho ii-projects apha e-BCM, kukho ii-projects eziyi-2 ezingaphi. Zikhona nezinye zizawuqala noba ke azimenshonwanga ngoku because le presentation yethu ifocuse kwezi zisezayo awadwa. Zikhona ii-projects ezikwi-pipeline. There will be a project, for instance, Doc, if I remember, esisuka apha eSasol ubheka eDakets iJuwali phaa. Kukho i-project ezawuba khona. Kukho i-project ebendikhe ndeva ngayo u-R72 usuka
kule ndawo wayiphele kuyo R72 ne ukuze Monty Doctor Noah ne nayo izawuqala very soon. Ithetha uthi loo nto leyo ndithetha njenge-BCM yodwa uba there are so many projects eziza kwenzeka apha e-BCM zinezenzekayo. Ifuna laa nto ubana sibe khona kweza structures. Kukho le nto sithi i-political oversight committee. Xa kukho ii-project ezininzi endaweni siye ii-politicians azihlali kwi-PLC yethu. Xa ndisithi ii-politicians ndithetha into yobana umntu ovotelwe yi-public office bearer ayihlali kwi-PLC yenu. Into eyenzekayo bathumela ii-reps zazo. That is ward councillor akahlali kwi-PLC yethu uthumela ntoni i-representative yakhe. Inkosi ayihlali uthumela i-representative yakhe. But kukho i-platform engentla kwalena ye-POC, I mean ye-PLC, apho sifuna ii-politicians. Then sixoxeni nezi-stakeholders. Mhlambi nani nine-leadership yase-BCM. Kulapho khona loo leadership yenu singayi-invite kwi-POC uba izani sixoxeni. These are the challenges esenza uba singakwazi into yobana sithini siqhubekeke nale project. And believe you and me, uSandra uyayithatha i-project yakhe ayise kwenye indawo. Imthendo just before i-COVID kwaqatyana no-contractor waseGermany wapakisha into zakhe wemka. It was around November 2019, I still remember, Doc. Imthendo eka-awardwa even today. It's one of the tenders which had been cancelled. Should i-community ne-stakeholders zonke have guarded la project ngeyilingana nemsika. In fact, ngeyigqibile kunomsikaba because yayingaphambili kunomsikaba. KwakungoNovember ngoko izawuba i-Christmas. I-labor kaSandra lo mntu wakhona ngenyango i-labor andiqondi bufumana less than 6,000 rand. I-6,000 rand kumntu wasezilalini ininzi. Andanoba niyayiva le nto ndithethana ngayo na. Awuyawakha umzi wabo. Iba nepicture ivalwe i-project ngoNovember. Kuba basheka besithi naba bantu. Ngelo xesha bayuzwa not bona ke whoever wayepha zii-politicians zethu. Umuntu koyithetha inyani njalo. Zii-politicians zethu bayuzwa ngono-business bethu for their own interest. Abantu abaneemali zabo. Aba bantu kwakho isonke etafileni yabo. Anama inayiva le nto ndithethayo. What I'm trying to say, let's work together. I-project ingadivalwa caba uSandra uzawuthatha into zakhe athi hayi mayihambe le mali iye eMpumalanga. Hayi mayihambe le mali ibheke phi eWestern Cape. Xa uyiva le nto uyiva uba hey ayinamsoco yipower lilwelayo. I-power doesn't feature. Sithe ku-chairperson kaSandra, uSandra uyacherisha kwi-PLC, sathi uyi-secretariat. Yintoni ke uba basifuna ipower apha? And akuthiwa xa kuthethwa nge-PLC. Xa nisithi i-PLC aniyifuni, ndizawunibuza ungubani wena? Uthi ndiyi-military veteran. Ndithi oh awumfuni laa mntu ukumele kwi-PLC. Andithi uthunywe yi-military veteran. Wena mntu u-military veteran ithumela uMr Makhwabe yoyimela. Awukwazi uthi awusifuni sonke esa structure. Because abantu abathumele abanye abantu ezinye izi-stakeholders ezithumele ii-reps phaa siyamfuna laa mntu wabo. So awukwazi uyodicide lesinye structure. Nama ndiyandiva le nto ndithetha ngayo. So what I'm trying to say kuni zi-military veterans, let's work together. Inene la project between Umtata ne Bazia. I was called by a project manager wakon. What a man, Mr. Iqbal, a man is CC. Where are these guys as a military veterans? Never learned to die. Icacile ke icala apho sishota khona kukwa construction. Let's try to focus with training in terms of bananiko. And nobana la ndibithethwa nguMr Makhwabe noba wazi into uba khona kula grade 1 uzawufunda usiya. Ufunda entsimini apha. Andanobe iyavakala le ndithetha. Awuzofika sowusithi ndine-certificate. Asizihoye i-certificate zakho. Uzawufunda usiya, uzawunyuka from grade 1 ubheka phezulu. Ndiyigqibile i-presentation yam. Masibuyele ke ngoku ke kula mibuzo. But sizawuqalela unika numbers. Into ebamba ndiqalela unika numbers
into yobana noko ngosezininzi ezi presentations uyaqonda uthi qaphu qaphu ushiyele abanye uba ubuza umbuzo wakho unantsike ubeke uba uqonda uba uyivanga kakuhle ukhona uMr Makhwaba ndikhona ukhona uDr Noah ecaleni mandiqala apha ngemva kuba qale 1 apha emveni kwakho Mr Speaker ne 1 2 ungu3 wena nibambe ezo numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 first round yes first round uthunukala kwenu ke bibuziwe ungayiphindi uyibuze nawe masiye ke ku number 1 ndicela no I know that the way i-project esesinazo singazixoxini ingxaki zeza projects apha andani uba ndiyandiva le nto ndithetha na ingxaki zeza projects singazixoxini apha sizawuxoxa ngezinto singaxoxi into endizawuthi xa impendulo yam ndithi ndiyibuyisela kwi-PLC ubumvile mos u-14 point plan the last point yakhona ithe i-communication yenziwa through i-PLC ne so andizuthatha ke ngoku ndenzele ii-decisions ze-PLC because I'm not a PLC member. Thank you very much Bhuti. Molweni ngaphakathi igama lami ndingumonde wakwaMbethe ndicela ukubuza kuyinto yebhoropiti zikaSanral if ndinekwari kufutshane nale ndawo inebhoropiti yenu ingaba nisaniconsiderisha njenge-military veteran enekwari kule ndawo kude kufuphi le ndawo along le ndlela enenzayo ninebhoropiti kwakuloo ndawo nina so bengicela ubuza loo nto okugqibela u-R61 from Ecofi Mvaba ukweNgcobo ithini into yakhona nisekwesiphi stage enkosi inoba livakalanga igama lami ndithe ndingumonde wakwaMbethe ifana eNgcobo from MKMVA Ngubaloni Buza Association MK Verterans uMandilakhe Dilima from umkhonto wesizwe Liberation War Veterans usihlalo wephondo sihlalo right yavakala hayi ke besele
Nani nyanga pa emkhosini? Okay, I know kole isasindile. Mna ndingudalixolo speaker ndipha emhlondlo. Ndim lo kuthethwa ngam apha. One, ndifuna utshekisha into bana xa kune 30% okanye noba yeyiphi percentage ephakathi kwe-military veterans no-Sanral, kutheni lento uSanral engakwazi ukuyimonitorisha into bana that 30% iyaya nyani kwinatsika kwi-military veterans yena anganikezi irresponsibility kwi-contractor. Two, esayithini kukhona abantu aba-actor ngongathi nguSanral pa, the likes of Omariswe. Omariswe consulting engineers are not doing their work payana. Into abayenzayo they connive with the main contractors in order for into bana zonke izinto zibhalwa apha kulo 14-point plan zingenzeki. Emhlonhlo dasa icompany eziyi-4 phakathi kwezo company zaziyi-4 zaziyofaka phayana. Kukho eka comrade uMajeke nanga ehleli pha. Yayingezo zinto zazifuna igrades, into zoharisha kwe-toilets nezinye izinto. Zange ezo company zathathwa zabekwa ecaleni. Now xa uyithatha into uyisa kwi-PLC iyayaze kuthiwa izawugqithisa isiwe kuSifiso nabo lantu abafana bazi-foreigners basebenza phayana. O Darlington. Now ezinto xa zisiwa koMariswe o Darlington ufumanisa uba ezinto azicaci noba zigqithiselwe nakuSanral okanye zizinto eziphelela phaa kubo. Okulandelayo kulaa nto ibithethwa nguThandile apha esithi kune-trainings ezikhona ne-mentorship ezenziwayo for i-contractors. Kula PLC ndim umuntu oyenze i-PowerPoint presentation document. Ndayithumela kuSanral through uJika, utata uJika lo uyi-CLO yala uyi-PLO yala project. Lo document wathi utata uJika uyithumele kuSanral and that document uSanral uyibuyisele back to the PLC. Kodwa that document yayithetha ezinto ezibhalwe apha ndisithi abantu companies banganazo but uhlobo lomsebenzi ozakwenziwa apha wohlukile. So kutheni na ke ngoku xa kukho eza companies zizawuza no-HNI pha zingapartnerishi nezi companies zethu so that xa kuphela that project zishiyeke ezi companies zethu zinolwazi. Ndandibhekiseke mhlali ngaphambili kule nto inonto wenza no-easy traffic nezi zinto ze-steel fixing. Yenza loo nto into yobana abantu mabasuke eKapa. Kwathi uduka kwalo leta ndaxabana notata uJika ndaxabana no-caucus chairperson uyaqonda yangathi ndingumntu ofuna into angayaziyo. Kwathiwa siza kwenza i-training. Now in that training esizayenza phaa because kuyi-COVID sizabe noko at least mna ikhompyutha ndiyayazi but kukho abantu ababengayazi at all phaa. Mna ndiyakwazi usebenzisa ikhompyutha. Now kuzawukwenziwa into yobana sikwazi ucommunicator ngo-virtual sisemakhaya siyi-PLC because zininzi into ezisichallenjayo uba masizithethe every day. Yenziwa loo training zange kubekho certificate kwakuthiwa kuzawunikwa kazaka nezo laptops zange zibekho. Ndathi xa ndizifuna ezo nto ezo yangathi yile nto uba mna ndingena-mandate okanye ndizenza umfazi in that project ndifuna into endingazithunywanga phayana. Now ndifuna ke ngokutshekisha mhlawumbi ngaphambili into yobana uSanral wenza ntoni yena uqinisekisa into yobana le 30% isuka straight kuye iye direct to the military veterans ezizona zizi-rightful beneficiaries zayo because andiyiboni kulaa site kuyo isenzeka loo nto leyo. Kuphinde okulandelayo ndifune uqinisekisa into yobana uba kwenziwa i-skills audit
Denze kufanele ukuba mhlawumbe kune-companies ezifuna ukwenza into ethile but zingenabantu abakwazi uzenza ezo nto ezo. Yenziwa njani nini loo nto xa ingena kwenziwa before iproject iqale? Because ii-companies ezitena zikhona but ufumanisa uba ezo nto azenziwa. Okunye okokugqibela, iikhampani zethu thina abantu bamnyama, in fact nabanye ne-military veterans, ziyabethwa phaa elantikeni esayithini. One, uyayifumana into phaa kwi-6 pages mhlawumbi 5 to 6 pages ye-specific somsebenzi. Abantu bethu abafundanga kakhulu ke abanye bawo. Ufumane a very thin document ye-price schedule. Abantu bethu ngenxa yento bana bengakwazi ufunda kahle abalekele ku-price schedule aye kulaa nto isummarizwe phaa price laa nto ayigqiba ayifake. Xa ifika esayithini ayiyo laa nto iphaa esayithini, a-endaphe eluza i-invoice yakhe yokuqala. Ufumanisa uba i-less than i-less nge-25% yonke for ukubhatala abantu qha, akanawo nesalary phaa. Kuzawufuneka yena athathe imali yakhe azibhatale yena ngonokwakhe. Na i-project ezikumila kunje ke siziqhelile ke kuba apho umuntu wakuthi esiya netruck okanye ayi ne-TLB, xa emka phaa laa site thutha phaa ufika kwii-TLB zabantu bethu phayana ebebeye sebenazo. Ufike i-TLB ime ngamavili amathathu, ufike ngathi yinkunzi enja xa ichama yenjenje. So ndizama ukuthi bayalimala abantu bakuthi, and uSandral akenzi ngokwanele uqinisekisa into yobana ngokohlobo nithetha ngalapha, akenzi ngokwanele uqinisekisa into yobana abantu bethu baxhamla ngokohlobo bafanele uxhamla ngalo. Ndicela ugqibelisa nje, i-project management team le kumane kuthiwa xa uxoxa into ku-PLC mazisuwe kuyo, asikutheni ilaa nto i-military veterans zingamelwanga phaa in order for into yobana zikwazi uadvise into yobana yintoni kanye efunwa zi-military veterans? Enkosi sisi. Okay, enkosi sisiwelakazi. Ndibhekisa kula stage 2 ka Mr. Makwamba ebethethe nge-locality kula functionality. Nidetermina njani i-locality uba umuntu ngowaloo ndawo? Uba ndikwasemsikamba ndizawuzalela kaceba na okanye ngu-CSD wam na ozawutsho uba ndine-address yaloo ndawo na? Okwesibini, how do you make sure that xa nithetha ku-stage 4 again phaa ku-Mr. Makwamba uthe kwi-COIDA excluding CIDB 1 and 2 kula presentation yakhe, but you'll find that main contractors kazikhupha packages neze supply zifuna i-COIDA requirements ku-CIDB 1. It has happened in one of the projects as runners on way now. Kokugqibela ke sisiwelekazi uthethe ngento endinomdla kuyo i-OHSE. Ngokwazi kwam mna zi-engineers ezidetermine who becomes the site OHSE. So how do we get around that? Because engineers ezikwezi projects ngabelungu, and they will go to companies and individuals as site officers or as safety officers or as OHSE consultants ezingabelungu. How do you get around that in terms of, and it's babasuswe because probably won't meet the compliance requirements. Kodwa masifakwe under their wing so that singa-mentorishwa ku-construction ngafuni into esamente mna. If I want to be an OHSE consultant, then I'd rather work with an OHSE consulting company. 4. Number 5, yes. The first question yam is iyafana nale yokuqala ebebuzwa ngocomrade wam ngapho. Eyoba nidetermine njani indaba ye-locality. Ndiza kwenza umzekelo ngam. I apply for a tender. Ngokokuhlala, even though ndihlala eBhisho, i-office ise-Case Kamawuku, ndenza umzekelo. I couldn't get that tender. Okay, 6 points. Now, the question yam is iyafana le yakho uba ile locality niyenza njani. Kamandi uDoc uke wamention something. Wathi uyakwazi into mhlawumbe ningayifumana military veteran apha
but kumasipala olapho kufutshane if yiyo yodwa umzekelo military veteran ekhoyo kujongwa nalapha next door. So ndiluze ngo6 point kuba ndingayifumani lo tender leyo. Ngoku ndiqala nazile ndikhona ngapha nangapha. Ndizalelwe eMdantsane, ndihlala eBhisho, ioffice yami iseQoboqobo. Ndenza umzekelo onantsika. Ipoint yesibini benithe masingagxininisi kwinto eyi-1 as military veterans like i-security. Ndine-company ezimbini e-security ne-construction. Am I allowed to apply at the same time kwinantsika kwi-project eyi-1 for i-construction ne-security? Thank you. Number 5. Mandisadlodlo nam from Usiaka. Ndinento endifuna uyiqonda mna. Ziyenziwa ezi trainings naseMdantsane, ndipha eMdantsane kwa-9. Ziyenziwa ezi trainings, ndiyile kwi-training yayikho kwa-financial management. Though ndinalo ulwazi le-finance because bendifunda i-BCC in financial management. Ndinalaa nto uba ndiyazikhumbuza. Xa ndifika phaa senziwa kwagqitywa. Dololo i-certificate till today kuloo nto bakuthiwa sizaba accredited abanye beye ngomdla. Ithini le nto? Suppose uba kwabantu abalapha asibazi. Andisayikhumbuli noba nguSandra. I'm not sure, but I know you date. Kokufika abantu basengapha eMpumalanga. Asonto ndiyayikhumbula nje ndake ndikhangele. Omnye kumbuzo ne. If you do have this SDP ne, and what if you don't have, you do a joint venture with someone who's got it? Is it right? Enkosi siswami. Ubutendi ngu-3. All right, masingabisayapha enkosi sis, enkosi ngoniphishansi. Into engicela uyiqonda siswami, now that it has been acknowledged into ba i-participation yethu as military veterans is so limited kwi-projects ezikhoyo ngoku ku-Central. Ingaba ke kwezi zine long term i-projects just like ezazeza bridge i-chance sekhona na yento yoba singasubmita na ngezo nto that we can specialize kuzo no supplier no sebenza esayithini. Nkosi. Inkosi kakhulu Madlamini. Ndiyabona ngaphambili sasike sanento apha yotshawe ndiyabona uba iyazirepeata ngola ihlobo nalapha koDlamini bodwa. Akho nto ke. Madlamini mna ndicimba uba inoba andizuba nee-questions, maybe zii-comments ezam. To start with it, I don't know ohlobo ndimamele ngalo apha i-presentation yonke into right. But now uzawujonga uhlobo olusesishiyeke ngalo, but ke ayinamsebenzi ke loo nto. Ibuyele kulaa nto ubuyithetha usithi xa upension apha ngaske ube nento eyikhomba engasemva. But at this present moment xa ungajonga aba bantu baphambi kwakho inoba ngabanye sebesiya nawo ipensionini or abanye sebekwi-pension already. Xa uthetha nge-military veteran, I don't think that ikhona military veteran. Maybe xa sesithi siyaxolela noko, I don't think ikhona less than 50 ngoku. Uba ikhona less than 50 uzawufuneka sitshekishe uba kwenzeke ntoni. Akho problem ke. Into mandingene kuyo Madlamini, ndicimba inoba eyona nto ibinosinceda
Uba kungakho lento kuthiwa military military veterans indaba, maybe no central, maybe ngasinceda loo nto leyo. The reason why ndithetha ngolo hlobo, kunezinto apha, for instance kule nto benithetha ngayo locality. Central sezithathele i-decision phaa ukuthi if awungowale ndawo asizukwazi ukukunceda, sawunceda abantu bale ndawo. I-military veterans ke South Africa ngelishwa akwenzeka njengezinye countries, zine-associations zazo ezi-different. Mna from umkhonto wesizwe Liberation of Veterans, apha kwi-province asinayo i-demarcation. I-military veteran iyaparticipate nakwephini indawo kuyo, but kufuneka ke ngoku njengoba sinezi regions, sine-regions thina as umkhonto wesizwe Liberation of Veterans. I-Western region ikhavarisha laa ndawo yaseNelson Mandela. Le ndawo ndikuyo i-Central region ikhavarisha iBuffalo City namathole. Kubekho phaya elanto Northern region ibe yi-Chris Hani zonke za areas. Ibe yi-Eastern ngapha OR Tambo ikhavarisha zonke za areas. So if ke ngoku comrade weza areas unomdla uparticipate kwelicala, kufuneka sazisile nathi siyazi ukuthi sikwazi ba ikhona iproject akuyo, sikwazi umassista. But eyona nto ndizama ukuyithetha ukuthi kulento lento business, the reason singena demarcation sa discover ukuthi abanye comrade kwezinye ndawo, the only thing aba interested kuyo, ba interested ba umuntu makavuka aphangele ukuphela kutshona kwelanga afumane salary, uthola ukuthi awukho bantu basirepresentileyo kwinto yebusiness kweza areas. We felt that ukuthi ayisincedisi ke lento. Comrade bethu kuzo zonke zo ndawo makuzo, as long i-military veteran, and i-military veteran kufuneka kwi-application yayo kubekho into eyibhekishayo into yoba i-military veteran. So udlula ke ngoku apho size kule nto lento yalo 30%, really I think it's not working for us. Siyafumana siparticipate kwezi company, but the only thing osikuyifumana ukuthi abona abantu basekwi-advantage zezi company, we are doing a lot of work for them, and at the end of the day really there is nothing that is coming to us. For instance kwabantu bahleli apha ngoku, uba ungathi makhabe khona ophakamisa isandla uthi hayi ndaye ndafumana i-grading ukungena kwam ndilanda ukungena kwam kulento elando yalo 30% yandinceda yandi-uplifta 2 step forward, I don't think bawukhona into nokutsho. Now lento bendithetha ngento elando indaba, bendicinga mna ukuthi if maybe really serious nge-change ukusuka ngo-1994 uzoma ngoku, there are so many companies ezikwazile ukuthi zibenefite kulo rhulumente. Baninzi abantu bakwazile ubenefita kulo rhulumente. Ezi companies ngo-grade 8, grade 9 ukusuka ngoku ukubheka phambili, noko bekufanele bakhe zenze le nto kuthiwa yi-payback. Maybe no grade 7, ngabe no grade 7 umuntu omnyama. U-grade 7 I don't think bomuntu omnyama ungamfumana apha kwiBuffalo City namathole. Uba umfumene uyaba mnyoro baba babini. Now ke ngoku mna bendinento ebendicinga uba inoba kunganjani maybe kwezi companies uba kunohlala phansi ke ixoxe loo nto. Kubakho laa nto bekade kuthethwa ngayo ngaphambili kuthiwa kune-40%, 60% ii-companies zidibane zenze loo nto leyo. Maybe kule game ke ngoku siyithathe siyenze ilaa nto ke ngoku, siyenze i-consortium apho kuzawuthi ezi companies zinkulu, maybe kwiproject uthole ukuthi u-40% uya kwii-companies eziyi-6 ezabantu abahluphekileyo banjengathi. Ibe ke ngoku central iyayimonitorisha loo nto leyo, iya-assista. Ikhona ikhampani iyenza le nto ubulanda uPublic Works. UPublic Works uba neza incubators enazo azirane neBuffalo City. Ikhampani ingene phaa ingu-grade 1, iphume ingu-grade 6, ingu-grade 5. Bethi make it sure that nento ze-finances zakho ilando ba-assista uPublic Works. Imali eninzi uyifumane nxa uphuma kula project. I think ilanga litshonile for thina ngoku ukulandelana naba 30%.
Uba singake silandele maybe lento lena yalo because as companies inkulu u60% sozingamthatha. They will also gain. But also if you take companies ezisi6 ezabantu abanjengathi zifumane la 40% zibe la company lena ine obligation yokuthi kufuneka ithi make it sure ezi companies ziyafunda ziyakhula on the job. Ne training esiyifunayo ngoku. We have done so many trainings. I training esiyifunayo ngosifuna training on the job. I don't think basingaphinda ngosiyohlala eclassini sine certificate esinazo singasincedisiyo. So ndiyayicinga ke ngoku central ba angakhe angene kulento incubation in a way of uplifting standards sethu. Udoctor ebethethile ngalento einclusive include kwabantu abamnyama to ensure that siya include as a land blacks. I think lento ndithethayo. Zonke zonto ezo requirements everything ibanzima lento. There are so many things esifuna ukuthi ungu grade 1. There are so many things. But I think maybe on Anton ndicela mina uCentral makazama indlela ohlala phansi nathi jonga kwezanto zasemsika. Icompany ezi10 pha bezinongena pha ziphume pha uba yayixoxiwe lento ngaphambili. Ziphume sizicompany ezinkulu ezine experience. Ngosi. Hayi umkhuluwa undikhaverishe ezintweni ezininzi, especially kulento idibanisele nento ba kinto ze functionality ezanto into ewe ndiwasemthatha mama uba xa kunomsebenzi Alfredo akho nto kohlulayo into ba as a military veteran umsebenzi we Central uhambe uyolentika uyotenderisha khona, because as military veterans esibekwe ecaleni iminyaka emininzi. Uyabona ke ifana lanto abantu abaqashwe ngurhulumente ufumanisa uba ootishala kabanika urhulumente imali baphila iminyaka yabo bonke azothi umxena 60 into ingqondo leseyithanda ubuyela ebuntwaneni uqala unika imali beninzi ufumanisa uba uyazi uzawuyenza ntoni. So kufike kuthi kade kakhulu kodwa ke siyabulela uba kude kube kufikwe, but lento ba siya-assistwa as military veterans ibe practical. Udoctor ukhe wathetha apha umzekelo kulento ezi-grades khange icaciswe futhi, because I think i-SMM is from grade 1 to grade 6 ningena construction ke ngoku. Then kweza packages at least kuthiwe military veterans must benefit. Ayikho laa nto ba kuthiwa ku-grade 5 and grade 6 kuthiwa makusplitwe for grade 1 zibe yi-10. Ayisebenzi kanjalo because iyafuneka into experience. So ingase ngoku simonitorishelwe ke ngoku uyayibona into ba every time yabona for instance kule project bekuthethwa ngayo kusithiwa there are no military veterans li between iBhazia ne airport. Ubuvuvu into military veterans kazi bekhona pha umlungu bekhona pha uthe military veteran ungena naye noba ngibani asinanto ba kuthiwa there are packages of military veterans. Uthe niyangena nje utshilo la mlungu kangoba ngomso ndizaya pha kula office yakhe la mlungu. I think usisiwele number yakho ndinayo ndizamfonela la mlungu ndimnike ifoni ndithi njengoba kuthiwa bengafuna military veterans wena wawuthe akho nto ya military veterans apha umuntu uyangena naye noba ngubani. Two, bendicela man there are these projects eziqhubayo ngoku ezibaliweyo, I think it's more than 10. I think la process ye packages isekhona sizinikwe ngokuziva kwakho bisedodrech uhambe edodrech uyofaka, ngokuziva kwakho uba isebhayi uhambe uyofaka, ngokuziva kwakho uba isemsikaba uhambe uyofaka. Case ifumane la chance because we have been sidelined for ixesha elide. So bengicela eziziqhubayo sizinikwe zonke nezi ziza-awadwa sizinike zonke sizinikwe zonke, then if you ready to go wena nakweyiphi uye. Kukho ke ngoku le beyithetha umkhuluwa yoba kule nto yoba asinanto demarcation. No ndifuna kulaa nto kaloku sisiwela into yoba as-operating ngokufanayo as ilento i-mother associations, because for instance thina mos as i-military veterans ze-MKMVA ze-war veterans siyakwazi yo-assista thina kwii-communities kuloo nto iye ibe ncinci sinantsi ke siyifumane.
Dilibala nje le yokugqibela ke bendiyifuna ke sisiwena. Kodwa ke ndase ndiyaleze emntwini. Enkosi. Number 8. Manibulise kuSandral, bulise naku-military veterans. Igama lam Uzukile Strato, suka eMoldino. I'm sure pa virtual communication igama lam ke walibona pa siswelekazi because ndiyakhumbula kwezinye ze-meeting. I had the privilege uba ndihlale pa ku-PLC yapha. Ndizuza nendaba. Xa ndifuna nje uveza into ezimbalwa. CIDP, for example, I don't think is 100% talking to the nature of our businesses as previously disadvantaged. So when the example, there was a tender, a traffic accommodation pa. It demanded to go to those people who came forward, irregardless of was meter kwabo requirements. There was one special requirements pa itetange, I don't know, plus minus 3 million rands. That should reflect ukuthi you have that kind of money. How many of us do have 1 million or say 500,000 in this house? Because you know where we come from. Yeah, there's one area as a handicap agaguyo. Number 2, as a structure, military veterans, we are an organized formation. I understand ukuthi pa stakeholders, the list of the stakeholders that are sitting with you in your boards as Sandral, where you're making decisions and plans. You have companies, there's something called ACOP. I understand ACOP is one of your stakeholders. ACOP is African Business Chamber. Ukupe nango kwapa ephepheni information about what is actually happening on the ground in terms of empowering the blacks. We are not benefiting. That must come out as a truth, black and white. Abantu pa, when they receive imali zabo, they're going to minus without completing the payments kubantu babo because the rates asizazo kokuqala. Ndifuna as a military veterans through our formations sibe ne direct representation phaya kwi stakeholders zenu where you are sitting and planning and discussing, because I've learned into it some of the business organizations have a privilege of being there with Sandra. Yeah, singayifumani here. Yes. Yes. Who is, yes. Yes. Okay. 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 Yes. Okay. No, ndiyakufumana, but interest yam was that information sharing is very limited. Like you are saying, we are not participating fully with project. It's not because we are not there, but the actual correct information is limited. When these big companies come, they come with a whole package and their own plans. As a result, abantu abaninzi abaparticipatileyo pha, our own people, have went out
with nothing at the end, because whatever they do, they are taking advantage of the information that they don't have and the knowledge. Didlule ke apho eyona nto bendizayiveza futhi kulaa nto ka-30% ekuthethwa ngayo. Thina as military veterans, it's not 30% for us. I don't know if I'm right or wrong. It looks like it's 7.5%. Because phaya kudityaniswa i-disabled people, kudityaniswe women, kudityaniswe youth. At least la 7%. Kwezi project ndifuna kuze kule nto ayithethayo utata. Khake nenze some sort of exercise and double check kuzo zonke ezi project that has gone through oma R56 between Molteno noma Middleburg. Can you double check? Phaya ikona project that's currently running. Akukho military veteran, even a single one. In a 375 million we present up here. Asiyikho thina pa. Whereas sikhona. Now you can't get involved with politics. It has a bracket up the military veteran are being subjected to conditions as thile ngabantu abathile. Anizoyingena ke nina leyo. Nenze nje exercise yokuthi we do know ukuthi out of like 3 million, that 7% was meant for a military veteran. We are still waiting for it. We will be very happy to get involved. Mnandi kwi construction, dikhona na security, I don't have a problem. Thank you. No, okay. Okay, manibulele Madlamini. Imimbuzo emininzi ebendinayo. Ndicinga ndoba seyibekiwe. Kodwa ke ndiyafuna nje ugqitha kule ndawo ka 30%. As a person who's familiar with sector security, la 30% uba reflectwa kwi advert kwilanto ke kwi tender document into yokokuba wena main contractor you must subcontract 30% of this, and la 30% awumsherishi namntu wena mntu subcontractor, you get that 30% of the actual total amount of that project. Now, bendizawubuza ke into yokokuba ilantuka, if the tender is advertised, I'm not familiar with the processes the tenders zakwa-SANRAL. If that tender is advertised, is it stipulated on the tender advert into yokokuba when a main contractor you must, like what happens in other departments, like public works for instance, go to a main contractor, it's either lo 30% umnika youth or umdo disabled or a military veteran. So I choose one of those, and ke ngoku la mntu main contract uyamkhangela lo mntu because akamazi uba uzamfumana phi. Ubona ufonelwa ngumntu ongamaziyo athi uyi-military veteran, uthi yes, athi okay yiza sizowusebenza kunye. Yabo, so bendifuna ke ngoku-understanda into yokuba eyenu i-modus operandi around that issue ihamba njani, and also kwi-areas apho ufumanisa into yokokuba uyafuna utenderisha apha but ngoku ufilisha into yokokuba umzekelo xa kuthethwa ngeplant no xa kuthethwa ngelento nge-mining yelitye, if kuthiwa okay sifuna umuntu ozosupply ilitye and ufumanisa into yokokuba amongst all these military veterans akho mntu nelitye, because into ezininzi zabenefithwa ngabantu abaziqhelayo sisephansi kwalo meko sasikuyo ngelo xesha. Now ufumanise into yoba akho mntu uqualifyayo, kuqualifya lo mntu. Now what do you do in that event? Mhlawumbi nithi sifuna umuntu ozosupply ilitye kule project isuka eMonti iya eLandukeni kuloo ndawo iya kuyo. Now akho mntu ngoku apha kuthi oqualifyayo,
how do you put it with tender document into yokokuba wena main contractor ufumene lento if awuyo military veteran subcontract 30% weli litye uzalisupplya kwi-military veteran. Okokugqibela bendizawugqitha kulaa ndawo around i-training. I-training bendizawubuza mna before utata lowa ayiveze into yokokuba is it an on-job training na okanye yi-training yento buhambe uyohlala edesikeni so that ze kuthiwe ke ngoku xa ku-advertise itender uyimithe the prerequisite. Now ndifuna ke ngoku usapota yena into yokokuba njengoba ubumva esithi sesi over 50 most yethu. Now ngokuhamba uyohlala edesikeni i6 months utya ntoni ngelo xesha? Okay, masiyeke ubutya ntoni. Now why is it not an on-job training lento yale training if ayenziwa ngolo hlobo? Enkosi. Mandizibulisele nam luthethayo ngulindelwa Mfaza. Ndicela ukubuza apha kuSanral. Njengokubana ke ixesha selimkile kwi-military veterans. What are the programs that they have? Umzekelo, supplier or construction development program is tailor-made for military veterans. Okwesibini, le ndaba yo subcontractor okokoko kwezi companies imhlophe ithatha nyani ixesha uba isibeke endaweni. We want to know about that kwi-tenders eziphumayo ingaba baba nayo ngamanye amaxesha i-clause ethi le company inkulu funeka yanyanzeleka i-joint venture ne-military veteran company. So ixesha selimkile kakhulu ukuthi sizawucela nyani programs that will be tailor-made for military veterans. Nkosi. The question is one, indona ni informe ubana kuyi allocation ye percentages omsebenzi. Like for example, there's a project at the corner and 1%. 1% jobs aspire. Yeah, we business aspire is meant for military veterans. Only 1%. So the both are Sandral, no one worry. The main contractor in Fonyo and Doni, so as to determine Uguti Ababando, but for along 1%. Yeah. And 1% of Konotaluguti, it's about 3 million only for the whole project. You know? Yes. And always being in Kalnovana, class Pinas Tiban and Clamas, Cash Bedokumila Winchina, Yagon. Okay, Ukubakabanda ban executive powers, Abane powers we implement. Yagon. Abazawas who address Indo immediately. I'm not saying Ninanquas, Yabo, Asias, Yabo, and goes. Mandibulele bethunana. Hayi singangathi asinazo izipowers. Uyayazi umthila becam kwakho. Bahambe ke baye kwabaphezulu. Bafike kuthethwa lento sithethayo. Bethunana mandibulele ngequestions zenu. Ke ziqonde ngqo kulento besiyifuna. Ndifuna ukuyiqala le response xa ndizawunika nee-colleagues zam zincedise kwinto yale indaba ubuthetha ngayo ke Bhuxolani. Nindifundise into ke namhlanje le yobana nina nezi-military veterans anikho kwezinye indawo uso umntu angasebenza noba kuphi na. Uyabona ke ezinye izinto ndiza kuwe ke ngobhuti ziba yi-policy document esebenza at a national level, which is ke intle lento ubuyithetha yobana make sibe neindaba keke sizozazi uba kusebenzeka kanjani na between uSandral then ukwenzela uba xa kuthiwa ii-military veterans
azikho kwindawo ethile. Kukwazi uthatha military veteran esendaweni ethile, but ibe yi-policy document. Isizathu sobana ndithi ibe yi-policy document, xa kuthe abantu baloo ndawo bayayazi ke abantu abakule nto ye-business indlela ekunochuku ngayo in terms of i-demarcation of i-project. Bavala ngeeleme ezimnyama bathi akho mntu uzawusebenza. Bathi ndithetha mna abe-village ke ngoku. Ndithi mna asidibanisani ne-village, asidilishani ne-town, sidilishani nomasipala. Just to give you an example, andithatshi mntu andifuna ujonga kwelinye icala. Kukho iBhisho, kukho iQonce, kukho iMonti. Ndizoyazi mna kwezi projects zalapha ubana hayi ndiwulibele umdantsane. Asisebenzisani nabantu base-inland, umdantsane nathi inland ngoku. Asisebenzisani nabantu be-coastal. Neva mase nto ethetha ngaso, which is kubukulwana. Same people, same municipality. Which is your indaba as military veterans will be able to assist the city ngokomthetho military veterans as not demarcation. Anamanye aniva le nto ndiyithetha yona. Neiva, dithi indaba will be able to influence the policy development ezawuthi military veterans zona azinananzeka. But ngoku singekahlali siyixoxe. Ndiyakuxelela uba uthi uyafika eZwelitsha into landa eBellstone bethu indonga pha. 30 project lapha eBCM. So masikhawuleze sibe nenantsika zothi nhlobo. Ndifuna ukuhlupha nje klo item nje le udlule kuyo. Oh uthi ufuna undihlupha kule item. Kule nto ye demarcation benifuna nje ungena kuye before wele ne. Di highlight nje into enye uba as uSandral if bekwanjwa as uSandral besingazuba nayo kwa i-demarcation I think uyayiphatha ke usisiwele, you know, because xa ungumntu we-business you do not want to confine yourself within the area encinci efana neward okanye umasipala. You want to be able to participate further. But into efuna uyi-emphasize like le item ye-military veterans in particular is that kwezi packages thetha ngazo umzekelo zika grade 1 no grade 2 we normally insist on having them within the municipality. Nezi zika military veteran packages, reason being I would not want to see a military veteran xa sithetha ngeSarapatman umzekelo and the project iseMagana ndibone i-military veteran eku grade 1 isuka eRhafu yophangela eMagana. That is a long distance to travel for a package ka grade 1 okanye grade 2. You are going to lose money. You are going to lose money as a military veteran wena because you are traveling with the accommodations and every other expenses ozazifumana by traveling that far. So the reason sidla ngokuthi ke ngokuba grade 1 or grade 2 irrespective if it's military veterans, it's youth, it's people living with disability, sidla ngokuthi we are going to ring fence those smaller packages within the local municipality. I hope that one is clear, Siswell. Uyicacisile, but bendifuna sikhe siyijonge laa nto bendiyithetha yobana kwanina isociety yethu iyalwa. Ndithi bendisithi kwenye ilali phaa kukho ilali le bendisithi eQhorha, bendiseQhorha last week. Yilali ifuna uring fence yonke laa msebenzi kubenefit ilali. Ngelo xesha sisemnquma local municipality. Anamanye ayiva le nto ndithetha ngayo. Sisawugqiba phaa kulalali bazawufunwa kweyiphi indawo, bazawusebenza phi. Nayibona ndithetha ngayo, which is get the indaba which you are suggesting it will assist to influence. And le indaba ngasukuyenza kwethu noba siyenza thina silapha eEastern Cape. I'm partnering to that. Noba siyenza eEastern Cape, but i-leadership yethu kaSandral, decision making people nabana benu kube military veteran kutsho uba recognize the military veterans, but how do we work moving forward with the military veterans? That's the thing endiyiqala ngayo yonke le response yam today uba masiyenzeni. Ndiyavuma loo nto leyo. Iphinde ke ngokwenye into ubhuti bebuzile wokuqala uba iBorrow pit
ndinebhoropite lapha phinde ibe nantsika. Awuzukothuka xa kuthiwa yabona ndithe apha ndiyazohlula iiprojects zam kukwezi kwi-construction kukho ezisezawubaya kwenziwa wena uthi ngoku kwezi zikwi-construction uthi masisebenzise ibhoropite yakho sekuprayisiwe sekwathiwani kanti nale bhoropite umisa ngayo akuzange kwenziwa ne-soil testing akho nto yakhe yenziwa ye-testing yakhona awunabo noomatshini andani baniyayiva le nto ndithetha ngayo na kanti ngoku xa ndisithi kukho iiprojekthi ezisezayo uyayazi endaweni yakho uba unebhoropite and laa bhoropite ucinga ubana robot sayibhuda ke ucinga ubana izawukwazi ukuasista consult people now andani beyeva ke le nto ndithetha ngayo ungathi seyiqhuba iprojekthi ube uthetha ngebhoropite andani beyeva ke le nto ndithetha ngayo because those people ukubhajetha nokuplana kwabo bebeyazi uba andizuweyista mali nantsi ibhoropite ilapha kufitshane uzawuthi omnye umntu asikaxhamli singabantu abamnyama sisebantwini abamhlophe uba ebesitshubhuta apha phambili kum but do your groundwork now ixesha lelenu now bantu ithi laa nto abantu abamnyama umhlawumbi siyibrashile laa nto besiyithethe uba abantu abamnyama ii-resources mayibe zeza local abantu bokuqala babebenezazo eza resources ibe ngabantu abatheni abamnyama andani baniyayiva le nto ndithetha naye another point endifuna uyigxinisisa if there is a black person abe eneza zinto zosuplya akunyanzelekanga uba iconfinwe kwi-30%. Andani uyeva ke le nto ndithethayo na there is u-30%, there is u-70% kake la main contract ebezaliprayisa ku-30% ilitye lakhe andani uyevakala le nto ndithetha ngayo ebengazuyipasa ku-30% belizawuba khona phaa kula 70% wakhe then sithi over and above the 30% lower suppose umninga elalitye lakho khawuzame mandingatheni ngelitye isupply yakho mayizame usuka locally wena mntu mnyama uzazi ubune local nto ukwazi ubenefita kuloo nto leyo. Does it make sense le nto ndiyithethayo? Mhlawumbi ndiphinde ndiyicacise. Main contractor uresponda kwitender kaSandra ethe u-30% food should be ngowe-SMMEs. Aresponde kuresponda kwakhe athi ilitye ndizalifumana indawo ethile nasendaweni ethile nasendaweni ethile. Then esabethe ilitye ndizalifumana indawo ethile nasendaweni ethile aqeshwe nguSandra ngelithi ilitye ulifumana local. It doesn't have to ba ibe nekhala wena mntu mnyama onebhoropiti phaya ebefamba uyothetha nawe kungekabikho lena ntsika. That's point number 1. Ayinyanzelekanga into yoba into tracking kuthiwa yintoni iplant akunyanzelekanga into yoba into yeplant ibe ku-30%. U-70% ebezawusebenza ngantoni? Anameva le nto ndithethayo lale ndithetha. I'm trying to make into yobana there is 30% but there is also la 70% wakhe ebefanele uba of course uyafumana ezi zinto asebenza ngayo which is ebefamba uzifumana ebantwini abamnyama. I hope ndiyicacise kakuhle uba ndiyicacisa nguyawungena uthandile nomnye umntu. CIDP grading. Okay. Make siyeke grading. Sakwenza umzekelo ngo-supply. Supply akana grading. Uzisa itraki zakho azina grading. Kula 70% wakhe ebezawusebenza phi? Ukuzisa isamente ebezawusebenza phi? Ayina grading leyo. I-traffic accommodation ayina grading. Lano bensithi i-focus yethu mayingafocus only ekwakheni. There's a lot you can have there. Andani uba ndikuphendule nabhuti. Okay, fine. Umnye umbuzo ubusithi mamelani ndithe apha
umkile umphathi lo wabethe ngowe-province ubuze into ye-ring fencing ubuze into yoba uku-ring fence. Andibazi abantu baseQonce noba bangayithetha nenyani. Beziphuma iithenda zethi military veterans. Ndinyanisile? Isithi military veteran. Eyo ring fence ngenye into but bekusithwa sifuna i-military veteran. Nevelena nthetha andizuba ne-percentage uba bangapha bayifumeneyo umhlawumbi xa sikula indaba my presentation will come ba nazi military veterans ezibhenefithileyo eprovinsini nansi amount in terms of rands and cents mhlawumbi kulo indaba sabe siyinanzekile but ndifuna ukubiza le project ndiyaziyo uba yona ibisithi advert le ngeye-military veterans. Then uthetha inyani la bhuti yazi ndinayo into ethi as much as basis I think nguwe Mr. Nantseki ndinayo into ethi into esinoba siyalekhisha singusandali ngayo i-monitoring. I think ndinayo mandikhe ndiyithethe ke loba noba sinayo into yolekhisha kuyo but udok uzayiphendula uyanikina ke hands on uyanikina kudok benzawuthi siyakondimamele laa nto ithethwayo ngutata uSiphika phaa kulaa nto ndaqomba noba ke mhlawumbi siyalekhisha but ke yazi enye into esibethayo ndifuna nani eze niyigadi ezi-military veterans zii-politics zenu zohlala enizithatha nizozifaka kwiproject. Kukho iproject apho ubona uba lena kuvalwe ngalamadoda bagxothe nam bathi nyani ke ndibe ndingangeni indawo kwintoni kwi-PLC because banee-politics zabo zohlala. Siya if kunikwa ukutya ingathi ngekungenwa kutyiwe ngoku senje uba ndithi ndiqhuba kube kutyiwa andiqondi uba kuzawubakho ingxolo. So what I'm trying to say iyabetha laa nto yepolitics zohlala uyaqonda but ke ndiyayibawela le nto yeyobana kheke sibe serious ngento ye-monitoring yethu. Into yoba mandicinge loo nto le nto yoba I don't think abanye abantu kulaa project bayamazi uba ngubani uproject manager wabodoko kulaa project yakutsolo ndiphelele nje apho. Then i-training 30% kuthiwe training apha i-training ndide ndathetha nge-community development projects ndathi kulapho utheke on job training omnye umntu xa thethayo ndathi kulapho kwenziwa khona i-training kwi-community development project. Andithethi mna into yobana kuthiwa hayi unikwe inantsika i-theory qha ndithetha upractical. Sephuthi doku khange size nazo iifoto zeza training zenona nizenze Wild Coast. So ndizama ukuthi ke i-on job training yenziwa nguSandral uyayiqonda le nto yobana abantu banantsikile. I-COIDA requirements iyawuphendula ngudoko okanye ngunantsika ngoluthandile. I-locality mhlawumbi sifeyilile udefine kulaa nto ye-locality. As much as we are in South Africa, city locality in South Africa wonke, which is apha military veterans. But in terms of locality, sikhe siqala apha ezantsi. Because kaloku kwafumaniseka uba kuzawuthi kugrunjwa kule fiber kube kuthetha abantu baseMpumalanga. Kuthiwe ngosowusiza unguSandal awusahoywa kuba lo kunina kuthiwa nizisa abanye abantu bezinye indawo. So siqala ethe municipal level locality. OHS ndifuna kanye le nto kuba ngenye yezinto emanizinote phaa kulaa indaba enizayixoxa laa nto ye-OHS uba laa no-consultant uza nabantu bakhe kutheni kungathiwa abantu mayi-advertise ibonakala uba ayeke uba nalo mntu amgushileyo andanoba iyavakalayo mosaba ono-main contractor uba nalaa nto uba kuthi kuhanjwa njena kunalo mntu atheni amgushileyo. Sifuna uphelisa loo nto ukwenzela abantwana bethu bhuti abantwana bethu bakwazi because bayenzile le nto ye-OHS abanye abantu bayenzile into ye-environmental ntontoni kuyeke le nto caba kubhenefitha kwa ezi bigger companies zinaba bantu babo zibathembileyo. Andanoba iclear nale nto ndiyithethayo yiyo le nto ndithi masizame zonke. Udok uyayazi udok uzawuritayisha very soon zamane ndiyithetha loo nto leyo
ulwile udoko induma zakhe zingaphambili azikhona ngemva because ebesilwelwa thina abantu bamnyama uba masibhenefithe kwinto zikaSandral. It's one of the things efuneka siyilwelele uba kuye kuba umuntu azesele nezinto zakhe. Sanungxola xa nihambisa ukutya. Elandelayo umhlekazi uthethe apha ngento ba undichazile uthe ndisebhisho ndingwasemdantsane iofisi yami ise Alice ngathi utshilo. Mamela ke uyabona ibhisho nomdantsane yiward umasipala oyi-1. Ndihambisana ukutya sanonegotiate niphume. Ndinilindile sisi niphume nisawugqiba. Okay, kushekela uhambisa i-drinks. Ibhisho nomdantsane ngumasipala oyi-1 kodwa ndiyaqiniseka uba use-Alice ngomnye umasipala lo awukwazi nje ubenefita according to uyawubenefita from la grade 3 athetha ngaye uNantsika. U1 and 2 uzawulokhwa kwintoni kwi-BCM. Neva le nto ndithethayo. So zizinto ezigadwayo ezi zigadwe ngabantu kwaphaya ezantsi. Joint venture hayi mntasekhaya ivumelekile i-joint venture. Transformation officer uyawukhungene kuyo ivumelekile i-3 joint venture. Kangobana sasiyizama kwenye igame sifuna uba sithi hayi man grade 7 abathathu bayakwazi ukwenza babe equivalent to ugrade 9. Ingathi sasisitsho kuloo nto sasiyithetha kuba siyifuna uba i-joint venture ivumelekile. Uthe omnye umhlekazi ayisebenzi mani le nto ka-30%. Ayiyasebenza ilindize iyasebenza into ka-30%. Into ka-30% iyasebenza and worse ngengoku sinayo nento yobana kwi-routine road maintenance yethu ayingeno 30% ngu-50-50. I-routine road maintenance laa nto yobana ufumana i-contract for 3 years ucheba ingca unantsika ii-potholes uthini na 50-50. Main contractor ngu-50 i-SMM is bangubani ku-50. Qha ingxaki umntu usacinga uba lo 30% uza kuye yedwa. Anarbane yayivalentira ngayo akazi kuwe wedwa we share it which is ke iba lapho otherwise yena iyasebenza 30% ukhona. Practical bese ndithethile mani ke bantu bakuthi military veterans as much as bendiyenze umzekelo ngeqonce nange ndenza umzekelo nangala project ise bekuthiwa cause military veterans only military veterans zinanze kamba lapho umkile bendizawuthi zathi xa fowunayo afake la main contractor namzawufaka uproject manager lo wayendifowunela sibe ne-teleconference siyixoxe because project manager wathi kum siswelekazi bapha abantu bakho be-military veteran yengu ibhali lowo wathi bapha abantu bakho be-military veteran abekho ndabe ndisithi ke mna ke andibazi ndizawuphinda ndithethe ke ngenye ingxaki endiye ndayifumanisa apha kwi-military veterans. So sizawuba naloo teleconference nabo bantu bane ukwenzela uba sibe nesisombululo. Hayi ke use-IDB yena ke ayingowethu uba simtshintsha akekho phantsi kukaSandral. Use-IDB uhambe yakhe indlela yo-regulator and so forth in terms of uyabhenefithisa kwabanye xa ibaluzisayo uyabhenefithisa. Qha into engase niyilwele nina zimele kuba nimbizo uC-IDB nibuze into yobana njengobana usinike le grading sithi nethi sifike kupha ku-6 zitsibe u-7 8 anqabe kuyothiwa 9. Niyayibona masele nto ndithetha ngayo which is ningakhe nim-engage as the body of military veterans. Ndiphendule kwangoko into ka-ACOP. ACOP si-stakeholder ufana nani uyibhizinesi qha ke khona abanobhizinesi abashawuta kakhulu kunabanye mangathi abashawuta abathetha kakhulu aba-engage kakhulu anamayeva le nto ngayo. There are so many things abancedisa kuzo nathi sibona siyafunda mosapha in the journey so ngokokufunda abanye babanjalo so asinayo into edibene noNantsika no-ACOP. Mandibuye lapha kuni ke ngoku ke mna mntu kudala ndafuna i-military veterans.
Akomntu wandincedisa uba ndide ndiyazi le nto ye-military veteran uba ngubani umntu endinosebenzana njengo-Mr. Siphika from e-OR Tambo. Ndizawuthi i-OR Tambo. Kuzothiwa ke ngoku phaa, hayi sisiwelekazi usebenza nabangekho leadership. Andizuzazi mos into ze-leadership mna. Ithetha ukuthi i-provincial executive yenu benithe nguSamva i-board apho nigalele ebhayini nithe nguSamva kubani? Yabona ke ndibiza wrong? Okay. I-provincial leadership yenu ke ngoku ye-military veterans makhe ke sibe ne-meeting. Kuba ndathi ndisithi kwenye indawo, hayi ndinoba Mr. Bani kwathiwa akanguye lowo. Yabona ke asimelwanga kulo mntu thina simazi. Ibena ndizungena ipolitics zenu andizazi. Zange ndazingena ipolitics, zange ndibe siso ne-street committee. So usanundifaka kwipolitics. Qha masiyazi ubana qha makubekho esi structure sisaziyo ubana xa sisithi sine-project endaweni ethile sikwazi uconducta sona sithi sine-project. uMr. Gqibetholo usincedile kakhulu into yobana sibe sidibene apha today. Nam ndazithutha ndaya kuye kuba ndiqonda uba ndiyayifuna le nto yee-military veterans. Andanobe clear nandi. So zinto eziyi-2 endiphuma nazo apha mna yile indaba sivumelana ngayo uba funeka siyenzile. Then ndininike i-homework. Le indaba ndifuna siyenze in partnership with the Department of Military Veterans. Kuba into endingazuyithwala mna Sandral kukukhwelisa ii-military veterans xa kuthiwa kuziwa kuyindaba. Nayiva mos ndithetha straight ke mna ke nditshilwa ndigwegwelezi ndikumadlamini. Asinayo imali yokukhwelisa umntu othi kwibusiness. Siyavana? So xa sisenza laa nto ze siyenze working closely ne-Department of Military Veterans. Siyenze ethe provincial level okanye if uba ne-influence abantu beprovince wenu ikheke yenziwa ethe national level uqala because your policy influence izawukwazi ukwehla ibheke ezantsi. Ndiyibambile ke ngoku yonke le nto bendiyithetha. Ndifuna uMr. Makhwabe ongeza aqonda uba andiziphendulanga kakuhle. Then uDr. Noah ixesha noko selimkile uDr. Noah aphendule ezinantsike kakuhle. Aba banengxaki ne-current projects ze bathathe inamba yam. Nansi inamba yam. Ngu-082 mandinilinde niyatya nibe kutyapha ecaleni ithathe inamba yam. 082 933 4494. Mandiyiphinde 082 933 4494. Mna into endizawuyenza andizukusombulela iproblem yakho. Ndiza kudibanisa no-project manager. Bebethethe kakhulu uDr. Noah ngokubaluleka ko-project manager. Uthethe iingxaki zakho phaa kuyo. Uyawubuyela kum xa zingasolvwanga. But ke mos iingxaki zakho sometimes azizusolva ngale ndlela ufuna ngayo. Ndiza kumamela ke nam. Ndingumntu owayeclever noko esikolweni. Ndiyibone ubana iphuma ngaphi na. So for aba bane-project related thing. Mandikunike ke Mr. Makhwabe nawe Dr. Noah niphendule bekho nento ka 1% we-project njalo njalo. Niphendule uba niyakwazi uphendula. Okay. Oh, hayi andifowuneleki ebusuku. Ebusuku ne nange ebusuku ndihleli nomyeni nam Phumzile ndaphinda ndatshata. Umyeni nam uyi-military veteran, my late husband. Wayesebenza noBhutphumzile. Then andifoneleke ebusuku. Andifoneleke ngomgqibelo ndisenkonzweni ndingumsabatha. Enkosi seswela. Andizuba mde because I think you've covered most of the items. So eziziphendule andizoziphinda. I think yokuqala ndiyinotileyo indaba ye-training wona mhlekazi. No, you're right. And if you're component of presentation, I'm the chill that is not accredited training layer briefing. But in your sister, particularly kwaba,
bangenayo kule industry by understanding the document about what is required in that document. Now, on top of that, kind of particularly meeting because well, we understand that the items the pre-tender training are quite important. If you look at the city as fun classroom tina, but we've got a service provider that has been appointed to do pre-tender training. It's going to be training for about 15 days. The purpose of that training who assist now with pricing so that you understand the basics of la pricing. Ayenziwa at the briefing that item, but it is coming. It's a nationwide training, but is abakona specifically for Eastern Cape, but sikale a Wild Coast. Yeah, it's a Wild Coast, but sizanayo nganeno because sikawulelana ne SMMEs, particularly on that item, so hopefully la training there it's going to assist. The training is free, but ukuba bunos batalela you'd pay about 12,000 just to do that training. So it's training that I strongly believe is valuable. But masili nditi fike PCM. Oh, no, masingathe PCM, zonke i-district sizawuyenza at a district level. So very soon we'll be having it at a district level for ESM, not for the military veterans, for SMMEs. Anabiyavakala na siza kuzenza kuzo zonke i-district for SMMEs. But ke kungakuhle uba abantu ke ngokuba baye siyenza nge-districts ukwenzela ubana sifikelele nakwabanye abantu abangakwazi utravelisha ukuzapha. Enkosi. We intend to perhaps we intend to train just as a nutshell we intend to train 45,000 SMMEs nationwide. So in 4 for each province, I can imagine it will be around 10,000 SMMEs per province. So I think that's a considerable number, and hopefully sizakwazi to reach as many people as practically possible. In terms of his sub-targets, ndizayiphendula ngoku because we raise mhlekazi but yaphinda raise ngabanye abantu later on. Usithi ukuba uyi-military veteran and la package leya kwafumaniseka ukuba you are the second highest umzekelo kuthe and nguwe wedwa beparticipatile kula package kuthe ningazu-appointwa wena, we are working using government principles ndisatsho ne, but sikhumbule uba bendithe at the same time that main contractor has got sub-targets that they need to achieve. Jebekho sub-targets, ukuba main contractor does not achieve these sub-targets, penalties they apply. Umzekelo, kukho i-percentage ye-youth, kukho i-percentage ye-military veterans, kukho i-percentage of people living with disability. If main contractor does not achieve ezo sub-targets, then penalties apply towards the main contractor. It's a financial penalty that's going to apply. Now, to answer the second question, what informs, I think Siswell zapina nige and then up because Kona Sisanders Pagamile Siswell zapina choke by Kona around the land, yes. Okay. Uyaskun mflegazi angahambi. Lawa putting I think uzumbamba pekta lenza bendikona pe meeting and kazuhamba. If nobala as a sub-targets fakiweyo pa, you will note as sondela ku 50%, I mean ku 30% low main contractor that they have to achieve. They don't even come close. I don't even think ziyafika ku 10%. The only reason those things are put in there is so that we are able to obligate them to engage you. Otherwise, I've achieved 30% one. So what if I didn't achieve the number of youth-owned companies, So we put those targets to ensure, but at the very least, these people are engaged. Now,
there is always room to discuss these things. Particularly ukwenyusa nalo percentage ifakwayo, but I think bango 1.5 youth it 2%. Those are ridiculous numbers, diyavuma, but those are minimum targets kwenzela uba those people are engaged. But ukuba your query is the fact that it's such a low number, then we can engage on that. But kuzofuneka senze nala exercise beke ndayicela earlier on ba before sohlukane kule meeting, mhlambi per districts as well as a representative. In particular, the reason I want that, I would like to see database ye military veterans apho sisebenza khona. So kakusithiwa asinazo as military veterans, I've got a reference point asinayo. I've got a reference point that xa kusenziwa pre-tender for main contractor xa sidiscuss documents zika-Sanral. Kukho i-committee pa kuthiwa i-PG3, I sit in that committee before bekuya advertise for main contractor. So sihlale kula meeting before we advertise for main contractor, and then we interrogate la 1.5. Tibe dijonge database ethi umzekelo database ethi there's 200 military veterans in the PCM. Actually, the number is there to justify why we must increase this thing. But I don't have those figures as well. But yeah. Well, I guess dynamics okay. Uyibambile mos as well. So uzasikhokhela on that item. But didlule ke kuleyo, if I may. In terms of military veterans participating, kuthiwe numbers, I can't give. I think I can't give you like information at the very moment because I'm now. But I can guarantee zikona military veterans who've participated, zikona that I personally engage with as well because I deal with a lot of subcontractors. So I know there is beneficiation. In terms of numbers, unfortunately I can't comment on that one at the moment. But ikona yona participation and it's positive in certain instances. But in Sakala in almost every project, siyasokola ufumana military veterans. So this discussion, I think, will solve that issue. Tiyakwazi nami ukuthi hayi niyaphazama nansi list, type of a thing. Okay. How do we determine locality? This thing has been an issue for a while. And I will tell you, close by Upper King, because the project like a King, what we've done there. What I practice by the business fraternity, and I'm not saying military veterans, I'm saying the business fraternity in general. What this fraternity is doing is kasibona a project, but as a project ivuka ePCM, umdakhalweza register ePCM kwa CIPC. At CST and everywhere else, you have a change address. Kakuvuka any project, Khini, appeal a colors or corner change address at Ngwazekhin. Njalo, Fumanis back, open to Jonga documents. Lomtu has got 4 addresses, business addresses, and they are all over the country. They're all over the Eastern Cape, which is not a true reflection of what we are trying to achieve. Now, what we are saying, because cities target. I keep saying PCM because it's lapangokuna, but because cities target a PCM, being asked to fumana abantu who are genuinely from PCM. So what we are using to verify low address layers is CIPC. The reason CIPC is because CIPC keeps record of the changes that you've made. CST doesn't do that. CIPC keeps a record of the changes that you've made. So CSB data we are going to consider you
from a particular date. Ngala xesha mhlawumbi main contract be appointwe ngayo. Main contract appointwe ngoJune, kuJune mos ngo June 2022. Sithi ke ngokuba i-addresses okanye umuntu otshintshe i-address after June 2022 is allowed to participate, but we are going to consider the previous address. So asukhuphele ngaphandle, but we are going to consider the address ubuyiyo before the project ifike, you know, because we are trying to target people who are genuinely from the target areas, not aba baleka opportunities as they come along. I don't know if we are on the same page. Now, ukuba sinojonga umasipala, sijonge i-district, sijonge the province, zikhona i-packages that are particularly targeting umasipala. Zikhona i-packages ezabakhona that are particularly targeting the district. So what we are trying to encourage as Usandral is that don't jump around. The opportunity within the Eastern Cape will arise, but supangela aba sibajongileyo. Umzekelo, grade 1 or grade 2 will be from the local municipality. Grade 3 and 4 might be from the district, depending on the market analysis. Grade 6 and so forth will be from the province. So your opportunity is coming, but we are targeting losum targetai. And we are trying to avoid our banbachinchi addresses as they go along. I hope that one answers that question. Yes, as well, I think I've covered. Okay. Andifuni sibe ne follow up ixesha limkile kwabantu abatravelisha abasaya kude. Siyibambe ngelithi there are 3 way forward esibenazo yapha. One is to meet uzakunika doc. Ufuna ukongeza nje? Okay. Oh, wanikhululele. Bandimnike doc uthi qabu sendinenye appointment ka3 ixesha ndiyalibona liyanibetha nami. Iman maqhawelizwe masilungise u30% bantu basekhaya une prefix u30% une prefix ngosis 30% okanye ngubut 30%. I prefix ka 30% minimum. Sanuyilibala lento. Awunothi ukunikwa isihika senyama apha phambi kwakho uthi ndizawusika u30%. Minimum u30%. Manini nigxininisa lento. Ningathi ngu30% nje qha. Minimum une prefix u30%. And kulanto nithetha utata uMakhwabe udamcela no contract. Njengoba sino minimum ka 30%. Siyacela no contract kula 7 minimum ke 70% yakho ifumanayo. Siyacela nathi into kokuba iSMMEs or tender enterprises xa ufuna abantu abanjalo ukuthatha apha kuthi ekuhlaleni ungasutsale kude and no contractor naye izawumnceda loo nto kuba ubutsale kude iyamtya ezimalini funeka amgcine ehotele njalo. Kulula ke xa imthatha apha ngaphakathi ekuhlaleni uyamcela ndike ndimamele xa ivela kuloo nantsika kuloo mcimbi onjalo bendifuna ukhawuleza nje loo nto lo 30% minimum. Natsanuyilibala une prefix minimum. Uno contractor can go beyond 30%, and most of the time kwi-projects ebendikuzo uyi-exceedile. Uyam-exceed 30% uno contractor ndikhona. Siyayibukela lento lotata uMakhwabe natsika sikhona. Immediately bandilandele lento katata monitoring zinkokeli la PLC besithethe ngayo la 14-point plan, that's a monitoring committee. La PLC 14-point plan, that's a monitoring committee. So they blame Usandra created this structure what in us is abantu beni. That's a monitoring committee. Buzu no contractor nimelwe phaya siniki table ubuthe 30 minimum 30% nansi minimum kwa 70% nangu kasibhalele nathi ku 30 bayabhala bayaziwa. Yabona into di project endiyithandayo apha Green River ziyabuza ezanto
Dinenkatha ye-certificate, kodwa laa ndlela iduda ngayo laa genge le indivula ingqondo nam and iyandonwabisa. Ukuthi siqhomeka kwi-PLC. Ilapha kwi-PLC, please natsika i-monitoring yi-PLC. Mayenze la monitoring, ibuze imibuzo, bhala phansi mabhalana in black and white, undinike ndihambe no-reporter kwi-structure sam. And then enye into enathi kwa R61 uIqbal Hussein phaya emtsuke emthathu ubheka nathi ke ukuza ngase airport okanye ngapha ngayi ukuye airport nathi kapha hayi into ayikhalazelayo project manager akakho umuntu ojonga izitya pha kwi-PLC we-military veterans. Nansi inkathazo kavela pha ikhoyo akakho umuntu ojonga izitya ze-military veterans ozenqatheleyo kula project. Yiyo le nto ekhala u-project manager, yiyo le nto ikhala i-PLC, and ibikhalela kwamasipala yena ubuqu gaqa akakho umuntu omele umasipala pha. Ndithethile ke notata uNantsika LED phaya wavuma wathi kulungile ndizawusondela kuNantsika nantsi ingxaki na akakho umuntu ophaya ongxakileyo. Ndiyayivuma ke zinkokeli zasekhaya ezindihamba nazo le nto ezi-military veterans. Sarah Batman xa ubheke etsisikam sine-project pha khange sikwazi ukuzifumana i-military veterans dololu. Abakwekwa ndathi ningamagwala zange nilwele ilizwe lenu xa kungekho zi-military veterans apha. Azikho. Ngoku ndizama uyimamela ndiyisabele le nto le indaba kuba ikhona ingxaki enjalo. Ndifuna uyiveza apha ndise kuloo ndawo tata uMakhwabe u-regional manager wayethe ikhona into ebivezwa ngutata pha kule nto yonathi ke ye-pricing. Wathi u-regional manager we can engage ii-services zomntu onobuchule nobuchwepheshe kulaa nto ozawubhatalwa kuSentral into kokuba ancedise ii-SMME zethu tender enterprise system for inatsika abancedise kule nto le pricing ngentsono. Ningakhange nibhatale nesent dolulu uSentral ayibhatala ngokwakhe. Ndifuna ukuyilandelele ke tata uMakhwaba wayivusile nantsika umphathi nantsika into enantsika into enjalo wakwaye nantsika wayiphutha andifuna ukuzimbalwa nje sisiwele enantsika ezi points nantsika ndizithetha. Siyayenza i-training uba nathi ikhampani yakho iwinile abasebenzi bakho siyabatrain sibabhatalela awubabhatali wena kuba siyayazi bayatrainwa then singuSentral ikhona imali esibabhatalayo uba mabatrainwe bangabaleki bagqiba utrainwa batrainwa nguwe so nathi kuba yemakhiwe wena ungusomashishini then sibathathe sibatrain sibanike i-pocket money bangabaleki bathi hayi siyatrainwa nje sifumana imali kodwa singuSentral sibhatala la mali ukwenzela uba bawugqitya utrain bangene entsimini bakusebenzele. Siyenza lo natsika lo bid. Ndimnyathele ke natsika enye ipisi leya i-monitoring ndiyigqibile. I-certificates ndincedeni bahlobo bam xa nitrainwa yazi uba nitrainelwe iphi project sizawukwazi uzitrain i-certificate uzitrace i-certificates zenu ilula yona. Benitrainwa i-training budget ikhutshwa kweyiphi project le inedombas yayo la number then the moment niyazi siyakwazi uyifokisa siyilandelele nifumane natsika i-joint venture sisiwele please. I-joint venture mhlobo wam sanu-joint venture nabantu bangaphandle kuba zizikelemu and zizikelemu ezivela phaa kulaa nto la traffic accommodation. Uzawufika benanazela bethe nayo ibhatyi befuna ujoint venture nabani na bafunwa nje unatsika bathatha i-cream nje phaa bakushiye wena nentloya natsika phaa kwelaa cala. Utata uMakhwabe ke siyayigada laa nto kwakwi-PLC siyiqhoboshe sithi ubujoint venture wajoint venture nomntu wangaphandle sizawujonga ii-points zalaa mntu wangaphandle kuba sifuna ungawini. Kanti ubujoyine nomntu walapha ngaphakathi i-joint venture then nibahle nifumane ii-points zenu ngokupheleleyo ngalaa mcimbi wenathi ka-functionality siza ngoyigada natsika lenu. And then
No, ndiqondwa one bit. Hayi tata. Majority military veterans are 50 and above, ndiyavuma. Baba bantwana beni. Baba bafazi. Ziphi izizalwana zenu? Ningazisebenzisi nje. Ndiyayazi ingqondo yethu nenu seyiphazamiseke gqithi kuhlukumezwe niphuma kulo. Siyiqonda ngqo loo nto. Kodwa bapha abantwana. Baphi members efamily yenu? Bapho mama, ukuba niyamazi urhulumente wethu ne-favor natsika for abantu mama asinangxa kuloo nto siyayivuyela natsika loo nto. Ntoni ungabasebenzisi nje kuba bane-double points bubumama baphinde bavele bezi-military veteran. Sudu uyilinde iphawu lwendlebeni kuthiwa ye-military veterans. Hey, tenderisha yonke iproject evelayo. Ewe, ndincede natsika mhlobo wam, suyilinda lo natsika lo mhlobo unjani. Siswele nje natsika yokugqibela. Digqibile le nto ibudget utshila usiswele please inkokeli zam uba kukho projects eziyamakelwe for iBCM imetro mawungabi vusana uvumela umdaniso nizinkokheli kuba usandra lusengxakini uba akayispendi la mali utreasury uyayithatha sizawulamba sonke sizawubethwa thina ngenatsika ngebonus suzoyifumana zizabe zibancinci ne-projects for thina on the natsika grant masingayijayiveli kambe ubeka wathi umphathi natsika situlatuliswa kwi-Green River apha eQonce wathi umphathi makhe sibambe i-Bellstone singayifaki ndathi ayikhona ngekhe ifake mphathi sawudilishana nayo phambili ifake urhulumente usinika imali into yoba makudelivarishe abantu basebenze no business uqhutywa ibhizinesi baqhutywa ngalo mhlobo wayifaka unantsika umphathi ayicingi kuba into ezakwenzeka usandra luzawuthi tyhini eBCM bandize neproject ziyaphazanyiswa zidubedube uBCM make sigqibele ngayo sise kwenye district ethile ngathi yakhawuleza inatsika leadership ayakhawuleza siyancedisa sichise le mali sinikwe kwaSandral ukwenzela ba in the next financial year sifumana imali engathi ithe xaxe sikwazi uningnani sinisebenzise kakuhle Nkosi sisiwela. Hayi ke kuthethe ndiyacela ndinesicelo uDoc ukhona kamnandi indoda elala uhlala apha eCambridge ndicela ni-engage naye and into endimthanda ngayo uDoc ii-projects zonke uba khona yena kula PLC uyaqonda so uzawukwazi and uyanilwela olu hlobo niva ngalo uyabona ngondigqibojomela uthandile apha xa isithi bapha abantwana benu then siye kwi-districts le information besiyenza apha namhlanje siye kwi-districts then from there sibone ke because napha kwi-district sawube sikwazi uthatha izinto ezinoxoxwa kwi-indaba andiyanoba iyavakala le nto ndithetha ngayo so sivumelana ngaloo nto leyo asizuyigqiba yonke namhlanje ubunombuzo tata uzawuzapha kuDr Noah okanye kuMr Makhwabe for ubana bakuncedise otherwise ngondicela ngegama khe nindiphe nje umuntu oyi-1 azobulela usandra lini khona uba kuthiwa thina sinantsiki umuntu oyi-1 azoma apha kwicapacity akuba bekukho utata uGqibithole bezawunantsika qha utata uGqibithole uthe kusasa waqhekezela imoto yakhe wabelwa yonke into yakhe so yiyo le nto engekho ebevulileyo abantu abafike lethi ukhona umuntu we-district onoza apha utata ndandikwi-SGB esikolo eloyiso naye ndiyazi abantu balapha ndiyabazi kwa-14 utata Mfini yes usayikhumbula eso sikolo kodwa iloyiso ndiyabulela mandithathe lithuba okokuqala ndibulele i-veterans ezithe zaphumelela kule information sharing session. Yes, we might be having a lot of questions nezinto esingacacelwanga zizo, but I think what is important is to develop a relationship with the present officials as corners of Sandral, so that from time to time sizokwazi engage and sikwazi uhlangana. Nakuni ke bethu ndiyacela njengoba besetshilo Africa pa ezinto uthawuzazi wena zizawuhlala zimane zivela. We have a problem with Sanva, all these associations. So that's why kuthiwa ngcono uye kuMr Gqibithole yena okula office uyazazi zonke i-representatives ezi associations ezikhona
and that would help us, and would really appreciate it if ide yenzeke le indaba very soon, because nyani ke noko liyatshona ilanga apha kuthi. But also what the doc have just raised, I think, comrades, it's important that abantwana bethu namakhosikazi ethu sibakhuthaze, because at the end of the day they are our beneficiaries. And when these projects come, noba sendlele, my child can come and say, I'm a beneficiary of a military veteran. I'm not being biased, but honestly speaking, most of us Liberation War veterans from all these associations, MK, Azanla, APLA, we've never benefited before. Some of us never even know the door, yempangelo. Some have never earned a salary. And what we are trying to do now is just to try and keep our families alive. Nabazukulwana, abanye babuya sebe nabazukulwana, ekufuneka bebondlile. So that is what we are doing. And yabulela kakhulu nyani ke ndingathetha kube ngomso, but really I really appreciate this. Ukuba singahlala sikhuthazana into ukuthi siwenze I-welfare yethu mayibe sezandleni zethu. And when we have officials from government, parastatals or departments that are willing to work with us, let's do that ngomxhelo oyi-1. Enkosi kakhulu. Wena tata, wena mama, oy military veteran, ungungqisha I-director ye-company. Kodwa usihanqe ngomfazi wakho, usihanqe nangentsapho yakho, mayibe lapha ebhizinisini. Otherwise sizawubethwa ngotsotsi, bamane besithi bazi-military veterans. Enkosi. Okay, bendiphe umuntu umthandazo ondiyambona uba uyawubaleka. Uzawuthandaza bhuqula? Uzawuthandaza ugqiba kwakho? Kukho lo bhuti lo ndihamba. No, andizothandaza into encinci mama. Andikwazi nokwazi uba kuthandazwa njani. I'm sorry. But ke you'll understand ke kule country ukuthi sine beliefs nge-beliefs. Into bendizayitsho nantsi mama kule nto yale military construction indaba. We'll make it sure that ukuthi izakwenzeka. And to make it sure that we are hands on. Hayi uzawusebenza masivaleni. Awungwedwa sake sanika usikhosikazi losecam kwami indaba omthandaza uzawuthandaza tata ne? Okay fine. Yima kancinci. Samnika bathandaza. Uyamqonda mos unesiqu Dr. No. Ndase ndava umuntu esithi ndoda enkulu esekhaya ezulwini. Masithabathele ithuba senze umthandazo. Egameni loyisene lonyana nelomoya ingcwele, Thixo somandla nangamagqala wesizwe sakowethu. Naba abantu abakhokhele uphuhliso lobomi bethu. Siyabulela konke osenzele kona lenyoba yoba sizohlangana kule ndawo. Sicela kananjalo sambese ngomoya wakho ingcwele. Sifumana uqiqo nengqondo yoba ezi zinto zisondezwa kuthi sibe nendlela yokuzamkela egameni lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Amen. Amen.